And let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we have in thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Be seated. Honorable members, le 𝗤𝗏𝗃𝗏 Montun. Honorable members, bitsang baba ngori simolle re le 𝗤𝗏𝗃𝗏 Montun. Mr. Speaker, ne ke re ke botsa sengwe ka ga o se o simolle mongame.
Le shota ka 6. Ako le baletseng bate. Le setse ka 9 minutes. 9 minutes yo le ha wela yole. Oshota 1. Order, honorable members. Good morning. Honorable members, I hope you had a restful night. Kemi Kadina, Honorable Minister. Nanabe. Order, honorable members, let us resume the business of today with a motion. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the draft National Development Plan, NDP 12. Motion resumed debate. Procedure. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this Honorable House resolves that the Group 2 Public Investment Program in the Draft National Development Plan 12 be approved. Honorable members, the debate on this group is resuming. I will now call upon the Minister of Local Government and Traditional Affairs to present. The order is as it appears on our order paper. It will be followed by Minister of Minerals and Energy, and Communication and Innovation. Yes.
So in that order. So let me hear the procedure from Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗂𝗏 before I call upon Honorable Acting Minister Ignatius Mokwaledi-Moswane. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, Let me hear Honorable 𝗂𝗏𝗏𝗏. the order paper. Ke a bona gore re go presentiwa, the ministers will respond, and then we debate group ya maabane, but ga ke bone response by the ministers. Order paper ya ke tsora ke nna yo ke sa elevansen by ministers. A response to the debates by ministers, ke yo hata se e boldilwe. You have 10 minutes. One I have 10 minutes on. I can only look to the right. High supernako 09 to 14:30 hours minutes. You have 15:15. Get the presentation by ministers again, and then the 2 hour 15 minutes. Kelonale le debate. Then what's an I have 10 minutes. You get the response to the ministers. Why wanna prof? Ke bona anong ne ke ipotsa gore ke a ke re ga ise re di debate tsone. So Professor, this is what's happening. Mabani, the minister started by group yone. So they are continuing, their group is continuing. So you are not going straight into the debates, but yes, they are continuing. The group had not completed their slots. So other members of the first group, of the second group are presenting. In addition to the three that presented yesterday. Clarification. Clarification. Yeah, hang on. I'm still addressing Honorable 𝗂𝗏𝗏𝗏. I see ke speaker ho. Kana gompieno re mo ke 9 o'clock. And order paper is super gore group ye ya social protection ke yona ke. Ena le local government minerals. But I present. Remember they started yesterday. That group started yesterday. No. Honorable members. Honorable Lucas, ako patala ze meeting o. Honorable 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Now we are done with the NDP 12 chapters. Now this is the public investment program, the PIP. So they are presenting in groups. So in group 2, there are 6. In group 2, there are 6. Yes. So now is the 3 that presented yesterday, which was youth, justice and correctional services, and transport and infrastructure. Now the same group is continuing today with local government, minerals, and communication. Delay 6. So once they are done, you get to the debates before the other group now present. Of course, the ministers will then respond. That's why we have given them about 10 minutes about. Now, if you go to page 2 of the order paper, group 1, they will present before we go to group 3 in the afternoon. Further proceed. Clarification. Yes, Prof.
Me I won't say, Mr. Speaker, we are not doing justice to these presentations because saying we're debated 4, saying we're debated 6, 100 of debated saying we're 8. Means there are 7 minutes ahead. Okay, one I know what I know. Can I let that or Shangudisa can I rewrite? Thank you, Mr. Speaker. Hey, honorable member, can I, you in your wisdom, you decided that you will have lead debaters who will be given 20 minutes. They still have that 20 minutes. And then you'll also have leaders of political parties or those who lead the debates given 15 minutes from other political parties. And then thirdly, the times given to these groups, Khadilekan. Khadilekan, said in they will be given more time. Said few, they will be given lesser time. So be rest assured, Renze the most poron so sa NDP 12. Clarification. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, hang on. Clarification. Usiami. Yeah, Totanengora 7 minutes. Is not equitable. Hardly the numbers of presentation. Or I make another 7 minutes, regardless of whether debate are 10 presentations, or 2 presentations. That is my problem. I think Hale consider in fact, this one should also be getting lesser time because when you compare it with the document that you discussed first, so lisiame va tuter. Lisiame with the 7 minutes. Clarification. And 20 minutes what they lead debaters. Procedure, Mr. Speaker. So let me go to the Chief Whip, Government Whip. Mr. Speaker. Tota I'm worried equally like Honorable Kovutwa. 7 minutes. If you are to debate 6 sectors, how many minutes are you giving to each sector? It's too little a time. The other thing is, are we still given 5 hours for this debate? And how much time do the presenter take to present and to respond? So how much time is left for parliamentarians then to debate? I think the time allocated to parliamentarians for debate is just too little. Now I realize what causes confusion. This is what causes confusion. What causes confusion? If Honorable Lucas was unable to debate health, and now he's coming under PIP, but and how debate the BTAP. Now we debate the NDP afresh. This is not the opportunity to debate the NDP afresh. It's to debate the document that is before you, which is the PIP. Am I clear, honorable members? From here, let us debate that the BTAP. Again, is not an opportunity to debate the NDP afresh. You will have to focus on the BTAP. So, I think from our side, we have not been strict to say because basically what we are doing is a repetition. Yadi debate. So, the PIP document. They can focus I understand, honorable members. Remember that all the 3 documents were shared Kadi 23. The day after they were tabled. And then the BTAP was tabled. It's on the best 3 weeks now. Yes. So, honorable members, Archwelling, Honorable Muswan. Good morning, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, it is Ona my quorum, ona mathote, lo yana chief whip. Lebelang di number before later. Can I continue, sir? Continue, Honorable Muswane. Thank you. Mr. Speaker, it is my profound gratitude and pleasure to present to this Honorable House the programs and projects proposed for implementation by the Ministry of Local Government and Traditional Affairs during the National Development Plan 12 period for your consideration and approval. Mr. Speaker, the Ministry of Local Government and Traditional Affairs is mandated to develop and oversee policies and systems that promote effective local governance, strengthen traditional institutions and culture, local economic development, and ensure integrated service delivery. In alignment with the Botswana Economic Transformation Agenda, the Ministry has proposed a range of programs and projects aimed at fulfilling this mandate to enhance economic performance and improve the quality of life for Botswana. To this end, Mr. Speaker, the Ministry is focused on strengthening decentralization, enhancing service delivery at the grassroots level, and empowering local authorities and traditional leadership structures. Through targeted initiatives, including infrastructure development, social protection programs, and community empowerment projects, the Ministry seeks to drive inclusive growth and contribute meaningfully to national development priorities. Mr. Speaker, the Ministry continues to prioritize the integration of traditional governance systems into the broader national development framework, recognizing their critical role in promoting social cohesion, preserving cultural heritage, and facilitating community participation. There are ongoing efforts to improve institutional capacity, accountability, and coordination across all local authorities to ensure efficient implementation of development initiatives. Mr. Speaker, notwithstanding the above, the construction of various facilities, including internal roads, new primary schools, customary courts, and other key infrastructure is ongoing across the country, with projects at varying stages of completion. In addition, Mr. Speaker, new initiatives are being proposed for implementation under National Development 12, where the proposed projects will be financed through a mix of funding models, including public and private sources, development partner grants, and public-private partnerships, PPP, subject to a thorough feasibility assessment. Mr. Speaker, allow me at this point to present programs and projects proposed for implementation under NDP 12, along with their corresponding financial requirements. A total of 6 programs have been identified and are outlined below. Programs proposed for National Development Number 12, Social Protection. Mr. Speaker, the Ministry continues to make significant strides in improving the lives of our most vulnerable citizens by expanding access to essential services and providing targeted support through initiatives that includes implementation of rural development policies through rural development projects, implementation of local economic development strategies, constituency community programs, destitute housing, 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏 program, remote area development program, single social registry, RADP programs for the marginalized communities. To this end, a total
cost estimate of 9,795,070,000 pula is requested to facilitate these programs. Primary education. Mr. Speaker, while significant progress has been made in improving the quality of education through measures such as reducing class ratios, constructing new schools, maintaining existing ones, and providing accommodation for teachers, it is regrettable that some primary schools still remain in a poor state and lack basic amenities. My ministry remains steadfast in its commitment to addressing these challenges by developing, maintaining, and rehabilitating primary schools across the country to ensure a conducive learning environment for learners. In addition, Mr. Speaker, the reception classes program continues to expand, strengthening early childhood learning. Furthermore, the ministry is procuring essential school equipment and furniture to enhance the teaching and learning environment. The total estimate cost of 805 million pula, 700,000 pula is proposed to finance this project. Mr. Speaker, primary health care services. Mr. Speaker, a total estimate cost of 351 million pula is proposed for primary health care programs. Emphasis will be placed on completing the ongoing construction of clinics, upgrading health posts to clinics with or without maternity wings, and maintaining and refurbishing facilities across districts. In addition, efforts will focus on adequately equipping medical facilities with essential equipment, furniture, ambulances, medicines, as well as providing staff housing to ensure that all facilities are fully functional and capable of delivering quality health services. Local government infrastructure services. The total estimated cost of 2,946,190,000 pula is proposed for this program. The ministry continues to invest in infrastructure projects that improve the lives of communities across the country, including building and maintaining roads, designing and constructing stormwater drainage systems, and constructing or upgrading bus ranks and truck-ins. Waste management and pollution control. Mr. Speaker, it is a clear demonstration of our commitment to safeguarding public health and protecting the environment. The ministry continues to procure landfill equipment for districts, develop integrated waste management plans, and construct or expand existing landfills, thereby ensuring effective waste management and the preservation of natural environment. A total estimated cost of 770,160,000 pula is requested to accomplish this mandate. Tribal administration infrastructure development. Mr. Speaker, the ministry continues to invest in
and improve tribal administration infrastructure, which is crucial for facilitating effective communication between tribal leadership and community members, thereby fostering trust and collaboration. The construction of upgraded customary courts designed to reflect local culture, give 𝗣𝗂𝗄𝗏 prominence, is progressing well. Expansion and maintenance of customary courts will continue throughout the planned period. Furthermore, the automation of the customary court case management system is expected to be implemented in the first half of this plan, which will expedite case resolutions, enhance transparency, and improve access to services for communities in various localities. A total estimated cost of 608,460,000 pula is requested under this program. In conclusion, Mr. Speaker, I will now dutifully request the proposed total estimated cost of 15,276,910,000 pula be approved for the programs and projects stand as part of the National Development Plan number 12. I thank you, Mr. Speaker. Thank you. Honourable Minister, I shall now call upon the Minister of Minerals and Energy, Honourable 𝗣𝗂𝗏𝗄𝗏𝗧𝗏𝗍𝗂𝗏𝗏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 
Thank you, Mr. Speaker, and a very good morning to this honorable House and everybody joining us this morning. Mr. Speaker, it is my pleasure to present to this honorable House projects proposed for implementation by the Ministry of Minerals and Energy during the NDP 12 period for consideration and approval. These proposed projects, 5 in number, provide for public investment program and also cover the Botswana Transformation Economic Program, BTAP initiatives. To give you a snapshot as we get started, Mr. Speaker, we're looking at electricity, energy transmission and distribution, national security of petroleum supply, research and development, and increased exploration and mineral development accompanied by increased mining and minerals governance. Mr. Speaker, under the energy sector, for during the NDP 12, we intend to grow the energy sector into a major economic engine through citizen-led hub powering Africa and the region with clean power and energy. The aspiration will be driven through implementation of the projects as was listed in the Botswana Compact, and these are broken into 3: the electricity generation, transmission, and distribution, together with national security of petroleum supply. Mr. Speaker, the aim of the project of electricity generation, transmission, and distribution is to have adequate local generation capacity that will meet the demand with emphasis on optimizing the use of available resources and becoming a net exporter. The main focus is to ensure, as we previously discussed, that we are able to generate for domestic need and be able to cater for the Southern Africa power pool. Further, the aim is to have an improved transmission infrastructure that will help us deliver electricity reliably to all customers in a safe and environmentally sensitive manner. And Mr. Speaker, I must just highlight that we got the comments and the complaints
as were brought to us during NDP 12 around the sensitivities and delays in connection. This project we anticipate, and we've estimated it at around 36 billion pula, and it has three components as follows. Electricity generation at approximately 20 billion pula. Mr. Speaker, the electricity subsector aspires to build an electricity generation capacity of 4.8 gigawatts to meet both local and regional demand, and our primary objective is to establish sufficient local electricity generation capacity with a strong emphasis on optimizing the use of our available green energy resources. To attain this 20 billion, approximately, we need an estimated capital investment contribution, of which government spending is approximately 19.8 billion, while the private sector will contribute the rest. The proposed government contribution, almost all of it, is towards government support to BPC. The support is mainly to enable BPC to meet its 𝗣𝗂𝗏𝗍𝗍 loan obligations and hopefully bring to an end the importation of power. The initiatives here are delivered through independent power producers, as we highlighted in the last session. It should be noted that the targeted generation capacity is a mix of 50-50 with conventional coal and renewable resources by 2030. And as it pertains to transmission infrastructure, approximately 13.5 billion pula. Mr. Speaker, an improved transmission infrastructure to deliver electricity reliably to all customers in a safe and environmentally sensitive manner is a key attribute to economic growth and its sustenance. Currently, our transmission infrastructure is susceptible to constraints owing to increasing demand, aging, and in places obsolete equipment. Further, there is limited grid network coverage across the country, which necessitates the construction of transmission backbone infrastructure, particularly in 𝗬𝗏𝗏𝗏 South and North and Northwestern regions of the country. Furthermore, the current grid capacity cannot accommodate our True North target of 4.8 gigawatts, which will be a hindrance to our ambition of being a net exporter of electricity. As such, transmission infrastructure with adequate capacity is required across the country and to build the interconnectors that take us into the region. As I mentioned, we are looking at a proposed or an estimated 13.5 billion in this space. And this covers the Northwest Transmission Grid Phase 2, distribution network reinforcement, cross-border electricity supply project, the Ziza-Borna 400 kV transmission line, Bosa Interconnector 400 transmission line, smart grid and advanced metering, Maumpa-Ndamatenga 400 kV internal line, Mpula-Jindal 400 kV internal line. As it pertains, Mr. Speaker, to electricity distribution, in order to attain universal access by 2030, all access household and rural electrification program will be continued during NDP 12. Currently, village electrification rate is at 83%, while household is at 76%. The zero connection cost will be continued in order to accelerate household connections, mainly through renewable energy off-grid solutions and other distributed renewable energy solutions. Mr. Speaker, as it pertains to the security of national petroleum supply project, we continue to have this ambition of building storage capacity that goes beyond the 62.5 million liters and the current 15 days of supply cover that's based on our national consumption of 1.2 billion liters per annum as recorded in 2024.
The aim is to increase national strategic storage capacity to at least 90 days during NDP 12 period through government's completion of the long-discussed projects, in particular the Teller Hills project, 𝗤𝗄𝗄 and Francistown storage capacities. Further, there are BETP initiatives anticipated to address the establishment of the provision for commercial buffer stock of 14 days. We intend to also work on reducing our carbon footprint through construction of biodiesel plants of approximately 5,000 liters of daily capacity. The overall total investment required is 2.2 billion, of which government contributes approximately 2.27 billion, while private sector contributes 18 million pula. The National Security Supply Project, as I've outlined, carries components including Francistown expansion, 𝗤𝗄𝗄 storage project, 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗄 coal to liquid project, Teller Hills cross-border petroleum multi-product supply pipeline, cross-border petroleum multi-supply pipeline to other areas other than South Africa. As it pertains to research and development, Mr. Speaker, the objective is to continue investigations into the utilization of available resources, generating energy in a sustainable and environmentally friendly manner, and the project is expected to need about 270 million, with a proposed deliverable of the Botswana Energy Master Plan, power sector reform strategy, national capital accounting, waste to energy project, energy retrofit program, biofuels, rooftop solar, off-grid solar, energy efficiency policy framework, to mention a few. And in the mining sector, Mr. Speaker, we're looking at exploration and mineral development projects that is estimated to cost about 726 million pula, and this will cover identification and assessment of mineral potential, mineral resource development exploration, exploitation and value chain strategy implementation, the enhancement of our NIGIS optimization of new geoscience and mining data, recapitalization and commercialization of BGI laboratories, National Geochemical Survey of Botswana, the Botswana Mining CADA system, and others. There will be new projects that we hope to carry not only through government funding, but through private sector and some G2G initiatives. We also aim to heighten our mining and minerals governance, and this project is anticipated to cost roughly 337 million. The second project to facilitate the realization of the mining sector outcomes is particularly important under governance, ensuring both the protection of the environment, safety, responsible and efficient mining for maximum economic benefit. Here, Mr. Speaker, we'll have projects like those that we've heard in the previous session being discussed, the environmental assessment of our rivers to enable legal and environmentally friendly and safe mining of sand. And some of the project will include in 𝗤𝗄𝗄𝗏 and others. We intend to currently unlock some spaces in around the Mahalape areas. We will also cover exploration for manufactured sand, optimization of the regulations of small mines, acquisition and measures, the BCL liquidation, as well as working on a synthetic diamond policy and ensuring that we have capacity to audit performance of prospecting licenses. Mr. Speaker, the project of mining and minerals governance also includes the initiative to rehabilitate and make safe old and abandoned mine workings that are and that were particularly mined pre-independence and were left unrehabilitated. This project is ongoing
from the past NDPs, but there's still a lot of work for us to do. These areas are unsafe, such that if left unattended would pose harm to people and to animals within the vicinity and impact negatively on the environment. The ultimate intention of the initiative is to enhance the integrity of the environment, but we have worked to ensure that there is a rehabilitation fund that will come in place starting this year to ensure that government doesn't fully carry all the rehabilitation costs associated with mine closures. As it pertains to the synthetic diamond policy initiative, it is meant to address competition between lab-grown diamonds and natural diamonds. It is expected to contribute to ensuring increased market share for natural diamonds, but in particular to guide, educate, and defend our customers from value loss from the synthetic diamonds. Mr. Speaker, as I conclude, I now request that the proposed total estimate cost of 40,108,500,000 pula only be approved as government contribution for projects, for these proposed projects in NDP 12 PIP. I thank you for your attention. Good morning, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. I shall now call upon the Minister of Communications and Innovation, Honourable Minister 𝗣𝗥𝗘𝗏𝗄𝗏. Good morning, Mr. Speaker, and good morning to honorable members. Mr. Speaker, it is my pleasure to present to this honorable House the proposed programs and projects for implementation by the Ministry of Communications and Innovation in the 12th National Development Plan period for consideration and approval. The total amount being requested is 10,644,200,000 pula, consisting of 3,185,200,000 pula and 7,459,000,000 pula for ongoing projects and new projects, respectively. Mr. Speaker, there are three main programs proposed for NDP 12, which will be implemented to drive the mandate of the ministry. The programs are, number one, the ICT development, number two, the research and development, and the third one, detection and disposal of radioactive materials. Mr. Speaker, each program has a list of projects to be implemented during the 12th NDP National Development Plan. I will now give a brief synopsis of each program as well as their financial requirements. Programs proposed for the National Development Plan 12, ICT development. Mr. Speaker, successful implementation of projects proposed here will not only enhance the contribution of ICT to the national GDP, but it will also improve our own digital competitiveness. Mr. Speaker, as this honorable House is aware, our ministry has already started the journey towards digitalization of our economy. It is for this reason that the deployment of digital infrastructure will be accelerated to build resilience, capacity, capability, as well as security to the existing ICT infrastructure and planned new projects. Those are routes and links during the NDP 12. The outcome of the digitalization we envision is to achieve efficiency, increased productivity, increased and multiply revenue streams for government, businesses, and individuals, and in the process create opportunities for employment creation. A total estimate cost of 5,278,684 pula is requested for approval by this House for the ICT development program. Mr. Speaker, with these funds, the ministry will be able to consolidate the deployment of high
high-speed and high-capacity connectivity throughout the country using the three-pronged approach of the national broadband. This is the national backbone layer. The second is the local access layer, and the international layer. The national backbone layer seeks to develop optic fiber, including the design, installation, and commissioning of optic fiber network for the broadband connectivity. It further covers the operational and maintenance of telecommunication networks for the designated links, path profile survey, and engineering services, as well as conducting environmental impact assessment along the routes. The proposed network protection links are the Two Rivers Charles Hill link via Nojani. This is for Honorable Motsamai. The 𝗣𝗂𝗃𝗏𝗄𝗏 link, the Nata Motopi link, the Tutume Maitengwe link, which has already started. The scope also includes network expansion to 9 villages. This is the Letlhakane Khudumelajwe Salajwe link, the Matsumumusu link, the Paje Mabela Apudi Tsimuapula link, and the Mosolotsane Kalamari link, the 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗏𝗏𝗄𝗏 link, Mogoditsane Mopane. This is for the Honorable Deputy Speaker. The link to Linki Mogoditsane and Mopane. Gasita and Solokolela. And 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗏𝗄𝗏 and 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗏𝗏𝗄𝗏. These are the 9 villages. Mr. Speaker, with respect to the local access layer, the requested fund will be used to continue implementation of ongoing projects to deploy local access network in villages with a population of over 5,000. The project will improve internet access to facilities such as schools, hospitals, government offices, and businesses. This project will cover the villages of Khanzi, Muchudi, 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗏𝗄𝗏, Tutume, Tonota, Khabani, Madinare, Tatisaidi, Gumare, Good Hope, Boka, Odi, Borolong, Chakawe, Masunga, Shoshong, and Mopane once again, now distributing it in the village of Mopane. To maintain relevance and part of the global community, government will explore alternative ways of implementing the international connectivity layer projects by enhancing internet capacity and reduce transit costs, ultimately leading to the lower internet cost for customers in Botswana. It involves building internet traffic transit route via our neighboring countries to connect to the undersea cables, of which Botswana is part of a consortium under the WACS, that is the West Africa Cable System, and towards the east to the Eastern Africa submarine cable. The funds requested for international connectivity project will be used to finalize the implementation of 𝗥𝗏𝗏𝗃𝗏𝗄𝗏, Johannesburg route, implementation of the Maputo Mozambique route link via Zimbabwe, and the Angola Luanda route via Zambia. This new route will also commence in the NDP-12, following the recent talks and negotiations with potential partnering countries. Our projects that will be implemented, Mr. Speaker, includes the e-services, online services projects, the cybersecurity, government data network expansion, phase 3, establishment of post bank, upgrading and development of existing and new post offices across the country, just to mention a few. Successful implementation of the above project, Mr. Speaker, will go a long way in addressing the frequent and perennial systemic Down syndrome that the public has experienced over the years in various ministries, departments, and agencies when accessing government services. Research and development. The programs seek to provide an enabling and conducive environment where our country undertakes a globally competitive and applied research
and in process generate knowledge and become a knowledge management hub. In addition, technological solutions and innovation will be exploited to unlock opportunities for jobs and wealth creation. Mr. Speaker, a total estimated cost of 5,166,969,000 pula is proposed for this program. These funds will promote research and development under several projects such as the Research Fund, the Innovation Fund, Indigenous Knowledge Initiative, implementation of the RSTI policy, recommendations such as the square kilometer array, the Botswana satellite development, the development and deployment of AI policy, and development of research information management systems, amongst others. The research capacity building project will be prioritized through the research chairs programs in strategic and critical areas. Regarding Botswana satellite development, the plan is to launch BOTSAT 2 to augment BOTSAT 1 achievements made so far. Commercialization of BOTSAT 1 data will continue to support and augment funding efforts towards BOTSAT 2 and produce up and downstream entrepreneurship opportunities in the long run. Moreover, during the NDP 12, we will continue to seek opportunities for collaboration and cooperation with other satellite owners, engagements which have already begun. Mr. Speaker, the Cabinet has approved the implementation of the Botswana Center for Nuclear Science Technology, BSET for short, and will be privately funded. The project is positioned as a special purpose vehicle to deliver nuclear health, agriculture, water research, as well as human capital development. In addition, funds will be provided for the continuation and conclusion of research projects which commenced during the NDP 11 and that started under the Transitional National Development Plan and those that were implemented by BITRE. Moreover, funds under this program will benefit various research institutions to finance their research and development projects. This follows approval of major milestones such as the National Research Agenda 2025 to 2029 in July 2025 by Cabinet. I must add, Mr. Speaker, that to further rebuild the research ecosystem and strengthen coordination of the National Research Agenda, Government has already started the process of establishing the National Research and Innovation Council. The Council, whose process of establishment is quite advanced, will oversee the implementation, monitoring, and evaluation of national policy on research and development, research and technology for development. Mr. Speaker, the detection and disposal of radioactive material. Mr. Speaker, Botswana is a member of the International Atomic Energy Agency, an institution that promotes safe use, secure storage, and proper disposal of nuclear materials and radioactive materials within the country. In view of this, our capacity as a country needs to be enhanced from time to time to provide surveillance services and detect this material at our borders and amongst our communities. It is against this backdrop that a total estimated cost of 198,524,000 pula is proposed for approval to be approved by this Honorable House to implement these two projects under NDP 12. The first project is procurement, installation, and commissioning of radioactive material, a border detection system at the Pioneer border near Lobatse.
as well as construction of an often radioactive storage facilities in 𝗲𝘃𝗏𝗄. Mr. Speaker, may I ask honorable members to refer to a more detailed project in the proposed public investment program in the document you alluded to earlier on. In conclusion, Mr. Speaker, I now move that the proposed total estimated cost of 10,644,200,000 pula be approved for programs and projects under the Ministry of Communications and Innovation and stand part of the public investment program for the 12th National Development Plan. I thank you so much. Order, members. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the Group 2 Public Investment Program in the Draft National Development Plan NDP 12 be approved. The floor is open. Honourable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 Lucas. Mr. Speaker. Are you the one leading from your side? Mr. Speaker. Magisimulle hela ka gore kere kana re ntse re utlwa the PIPs mme re ne re lebile gape le the documents tse re di neetsweng tsa draft national development plan ke re hela gongwe botona ka go harologana ba tlhalose sentle gore summary e ba e dirang a e tsenya di-project tsotlhe kgotsa go na le tse dingwe tse ba di togelang ka gone tota ba ka se ka ba gongwe ba tsenya tse di go nna go leele thata ke bua yana ka gore re ntse re bua ka di-project tse di supagalang di le mo national development plan mme ga gongwe ga minister a ya maga a tlhalosa PIP tse dingwe tse re di bonang ka kwa ditabong di togetswe ke lebile thata dikgang tse di tshwanang tsa ditsela gore a mme ditsela tse ne o di bala raitso sala ka etsa PIP a ke tsone ditsela hela tse di leng teng tse dingwe tse di neng tse di supagala gore di propositswe gore di ka dirwa a o di ntshitse ha e le gore o di ntshitse o re bolelela gore nya mme rile ha ke tsena ka ha leveleng e ke bo ke toga yana ke bona gore tse ke dintshe ko PIP mme ke re e tlhalose re utlwe sente e tlhamalale raitso ke akanya yana maabane ke go reditse thata ha ne ke tshwana le molamo wa ka pono moathudi nka bo ke re ne ka phatoga pelo mme e le gore ga ke utubala tsela ke ele ya bobonong 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 e nna le honorable Motshegwa tota re e buang tsatsi le letsatsi bosigo le motshegare ke re gongwe o nne o te o di nnang kolele jalo ne ke re ke ya bobonong 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 e covera di constituencies tse pedi ya bobono le ya Madinare ke kgaeng e leng gore nna le raitso Motshegwa re bua tsatsi le letsatsi bile go ka re phatola pelo le ha se o haro a kre ena rona le go phatola BCP seperuperu e le ene ka mo phatola seperuperu ha e le re taba e se mo teng go na le tsela ya mothatane e ne le yone le teng ka ko e ke utuleng ke le ya Sherwood like report yone gore e ka nna teng mme ke re e tshwanang tsela ele e ne ke gore a kere ke kopa gore o ya kgele ka gore ba ba neetsweng borre mathothe ba trade ba spedo ga ba ya kgele hela mo go utwalang ke tsela ele ya Platjan Mathatane ke re mme le ba bangwe hela ke ba boletsa gore ha e re utwa tsela ya gagwe e na tsa gore mo teng o sa e bala a e ka nna gore go na le omission kgotsa o ne o sa di bale tsotlhe ne o bala tse di strategic ke re yone eo o ko tswe ka yone hela e papametse raitso mme Elucidation. Right. Elucidation of Malus. Honorable Lucas, Honorable Minister. Go na le ditsela tse pedi hela tsra di ka nna dintsinyana mme go na le tse pedi tse leng gore di tshwaraganya constituency ya me le ya ga Justin Unyepa e tswang Swazi ya Mbalambi is just 10 kilometers
go na le bridge over Shashi. So kana batho ba tswa Totome ba ya Masunga is the nearest route. Ba fosa gore ba go khona ko Sibina, which is a very very long distance. So it a le gore di street tse pedi tsa di khone go gweba sente. Ne ke kopa gore le yone le lebele is 10 kilometers here. Ka gongwe ya ka. Thank you. Now Lucas. Lucas. Me ne kere tsweletse o raitso etse neng ke di bua ka re di solohetse thata o re tlhalosetse ka tsone le dipegela tse e leng gore ka tswa ne le kile ra di akanya gore di ka tsena mo dikgaolong tse dingwe mme gongwe di sa tsena gongwe o ka re tlhalosetsa ka tsone me mo ministry wa communications re tshere o wa ipoeletsa seboaboane a re go mo ga system e down o batla gore e re ha go tsena 2029 go bo go seyo gore go sena nako e go tateng system e down a re go mo batla go cancel me ke tsa gore o bua nnete right gore taborentse re lebile seemo sone seo mme ha e ka re tsena 2028-29 seemo se sa bo hantse se le teng kana o itse gore yaanong o tabo paletswe ke go diragatsa maikano le goromente apa ke tshologetse go mo e tona ka gore system e down e re direla mathata batho ba tswa go dikgaolong ba ya go batla di-services gangwe ba ga rona ba tswa ko bobono ba phika ba tsena kwa system e down motho wa bua gara a boelele gape gangwe nna system e nna down o tswa ko bobonong o ile Francistown o ile o batla service gangwe o tswa ko bobonong o tile mo Gaborone hela jalo o tswa ko Tsabong o tile mono mo go system e down go mo go kgokgontsha batho ke re raitso tsere ke tsa gore ha o ntse o bua system e down yana gore o ta e bolaya kana wa re o ta e nyeletsa yana ha e le gore o e nyeleditse re ta bona gore o e nyeleditse ha o sa e nyeletsa gape re ta bona gore ga wa e nyeletsa re lebile ka matho a mahibidu kganyone mme ke re gongwe ke tsene mo go tsa local government re moswane dikgang tsa decentralization go a lemosega gore gone di-council di ikemetse raitso di le dintsinyana di ka tshwara 31 di ikemetse seemo seo ke seemo se se botlhokwa thata se sa le ka re nna re ntse re bua ka sone go tswa ko morago rona le lona mme go lebega gona le tse dingwe tseo ke ipotsang gore tsone mme tota gate ke eo kare ga di akanyeletswe go nna di-district councils tse di tetseng go tsaya le sengwe bogolo sub-district ke akantse ka kgaolo ke e tshwana ya Tswapong kana kgaolo ya Tswapong dikgaolo tse pedi tsa Tswapong di na le batho ba bantsi thata yaanong go a buiwa batho ba bua gore nya rona re district bo bobirwa ra bua gore na le district me ha re bua ka Tswapong o re wa inganga ya la re go tswang gore ba ga e tswang ko re nne le district ya Tswapong ke le ntse la motho a le mongwe hela me ne ke go tatse right le tshwanelwa ke district ka o thala o a full district gore e bilo dipalo hela na re moswane ka gore a ke tsaya gore e bilo o ka re di-footprints tsa gagwe di utlwalelwa gone go Tswapong kana ko ene do mpolelele yaanong ke re re moswane general kana ha ke go boka ke re general ke ra gore o re akanyetse go Tswapong ke go boka ka bomo ke akanya gore o ka re akanyetsa go Tswapong a ke re le lengwe leina la gago ke Park Station yaanong ne ke re Park Station Tswapong wa reng ka yone ka decentralization o e togetse ka mme ke re bua le goromente wa gago Tswapong le yone hela jaaka dikgaolo tse dingwe ya akanyediwe mme ne ke re decentralization e tshwanetse gape ya nna le gore di-budget tsa di-district le tsone di tshwanetse a supa gore di-district di godile se re se bona se diragala ke gore budget ya go duela bodiredi ke yone e godileng mme ya di-project re moswane ga e gole mme ke re seemo se kore ga se ka nna hela jaana gore gore e tona di-district maina hela mme ga re o lebelela ditiro tse di dirwang ke di-district di sa bonang mme ne ke re ke nngwe ya dikgang tse e batlang gore ministry wa gago o diele thoko mme gape ga re bua ka decentralization a re se ka ra lebala gape go decentralize land management kabo ya lehatshe le yone e tshwanetse ya decentralize di-subland body tse ga di na dithata go thelele
ke matalananyana hela a senang dithata mo e le gore ga gongwe ga o le ko bobirwa sub district o re o botsa potso ba gore ba re ga ntse re tsa go botsa go serowe a le ra gore mme go tshwanetse gore mo nako ya gompieno e be e le gore di-subland board di bo di gantse di le teng mme ebile e le gore ga o ba botsa potso ka kgang e ya mang bobirwa ba re ba gantse bo go botsa ko serowe go mo decentralization a se goroge decentralization a se goroge mme ke re e re ga re bua ka decentralization re bua gape mo mererong e ya malehatshe merero ya malehatshe kana o ithala e le gore go na le mahelo kwa ga rona kwa gate a reportiwa ko seroe mme ba seroe ga ba itse gore ga kae bo 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 ga ke tswa ene ke dikile wa itse 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 mme gate re reporte ko ga go na le conflict ko 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 Elucidation. ha nna ke bona gore ke seemo se sa letelesegeng se sa amogelesegeng se se tshwanetse gore se improve le sone a re ntse re tsweletse mo dingwageng tse 5 itse go na le elucidation Elucidation, Dr. Owutswang, Honorable. Ne ke re Honorable Lucas a re bua ka yone decentralization gape re ete re bua ka devolution of power because ga re ka re decentralization go sena power le ntse le beile directora le power mo ga borone nnyaa ta wele matsapa le maitapoloso ke lebogela gore o bo boeletse batswapong ne re na le motswapong ga a bidiwa o rana modukanele a njesa gompieno o rana maele le ene o tisitse go jesa ene ke a leboga Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order. There is a point of order, Honorable Lucas. Sorry, Alan, what by Utule, my local government. Lucas, there is a point of order by Minister Maile. Ne ke kopa gore di paro yana tse di ka hatse di emisa go paro. We are here, we are serious here. We are very serious. Go parolanyana gone mo go ratiwang ke tsone di paro tse di ka hatse tse pedi tse dintse di parolatse a se gore ga re ba retse ene batho ba tsopone o tse ba ta ba thasela thata le gone ba itha ba re ba irai ga ba khathobe they are just ke ko ra di ka ba tsakere ke ta ba bitsa ka maina a setsopong a ile gore a bothuku mo go bone ke bo paro hela jo ke sa botlhaloganye they should not do this never ever this gonna samikela go tsopong no ke me ka dinao a ile gore le palwa go emela dikgalo tsa lona le go go tsone mo ke makga Mr. Speaker makga nya honorable members a go leske a go nne le kagiso mo ntung a go nne le kagiso mo ntung le ska la thabana ka mahoko kana batho ba le re ditse konteko tswetsweng honorable go botswang serumulaneng tswelela ka debate ya honorable Lucas Honorable Speaker nane ke a kuta go ntse go di paro tse pedi a ke tsora a ke tsora hela go kopela etswapo full district status ga ke boparo ya ne ke ra gore ha ile gore go nang ka karetsa mo teng wa itse nna le ene ga re batho ba re buisanyang thata mme ha ba ta ke bua le ene nka bua le ene mme ka ga mention leina mma ke tswelele pele ke bua ka land board gore di subland bodies ga di re berekele hotelele le yone ka bodisa ha bona e salla ko morago ke tsone di subland bodies ke decentralization gape ga re bua ka yone re tshwanetse ra tsana gape mo bogosing ko re na ngwe itela yano ke swabanko go eta molomo ha ke tsana ke re ke lebelela office ya kgosi ya rona go bobirwa e kwadilwe hela ka dithaka tse di tona gate ke moemela kgosi ko re la go ka tsena yo mogolwane ka ha go change sepe ntse ke moemela kgosi ba ga seemo se se tshwanetse sa hetoga ga re bua ka decentralization gore kgosi ya territory eo e bidiwa go te bobirwa e le district e bonale le yone e le kgosi e heletseng e tetseng yana ye go teng e nna moemela kgosi kana le ene ke tsaya gore ga ikutwana le seriti se se lekaneng nna ne ke re ke sengwe sa dio tse e leng gore re tshwanetse ra diela thoko ko dikgaolo di tshwana bokalaka re diela thoko dikgaolo di tshwana tswapong re diela thoko dikgaolo di tshwana bobiro go botlhokwa thata gore re se ka ra nna le maemo a moemela kgosi re nne le kgosi le go boteti re nne le kgosi e heletseng e tetseng e le yone ka kgona go tsaya ditshwetso mo ga bone yaanong ga o itela kgosi go te emetse e nngwe
mme e le gore batho bao ke batho ba harologane le merahe e harologaneng ao batho ba modimo le se masika le gone nya mme ne ke re le ha le re gona le boparo anko re ikakanyetseng seemo se se hetoge re re bue gore kana go hetogile puso a go hetoga le diemo tse di tshwanang tshwanetse e re bua ka decentralization le seemo se sa bogosi bo se changile le dikgosi tsone tsa rona e leng dikgosi tsa tetano ha nko le tsone di neelo toto hela e di tshwanetseng ba bidiwe dikgosi tsa tetano mo itelang kgosi le kgosi a o kametse morahi wa gagwe a ba bidiwa gote ke kgosana ka re o nna ke bona ke te go a nyenyehatsa ne ke re gongwe Clarification. le bone re improve the conditions of service tsa bone batho ba ba tshwere tiro e tona le ha ba direlang teng bogolo hela go nne le toilete re moswana no batla go clarify right so o ka clarify ya gona molato re tswelle pele ka dikgang tsa go aga lehatsi Clarification, Honorable Lekau. Honorable Lucas. Are you aware of the commission in kana mosepelo e teletsweng pele ke 𝗣𝗃𝗏𝗏𝗄 o e leng gore o le ka go addressa tsone dikgang tse o buang ka tsone gore mme ebile ba tsholeditse lebelo ka gore nkile ba go eta le ko mogodisane ke a leboga Lucas right ha e le gore go tsweletswe jalo mme a kere le nna ke kgane le go tsenya lentswe la mo kgai tshwana yone yana ke tsenya lentswe la mo kgai tshwana yone gore ha ke ra tswella re bitsa batho ba dikgosana go a nyenyehatsa thata e tshwantse ya nna dikgosi tsa tetano ke kgang e ne ke re ke e gatelela kana yano di district councils gore ke tsweletse di okametseng primary health care mme madia a ke tswane a buiwanga a 351 million nna ke bona ke ta o ka ra mannye thata in 5 years ke bona ke ta mannye thata re moswane gongwe go tshwanetse ga nna le reprioritization gore se ka ra nna le seemo se e leng gore jaanong primary health care ga e kgone go tsoga go tswa ko modimo go botlhokwa thata gore re e tseele ko godimo go na le ditleliniki tse tsa ko masimolo tsa ko merakeng tse di bidiwang gote di-mobile health stops nna ke akanya gore go tshwanetse ra di neela a very high priority kana bontsi ya tsone di kgautane yanong then o ithela matlo a teng a sena mabati gangwe go sena di-toilete mme ke re a re neeleng priority e ko godimo le tsone re di baakanye ka tsela epe re ka kgona go di baakanya gore primary health care e ta e simolole ko moding ko masimong le ko merakeng go botlhokwa thata gore re se ka ra ba ra di tsalo leya ka gore ga re di tsalo leya gore primary health care ga ke a tsoga clarification ga ke a tsoga go tele ke tla go neela clarification motho ska bua o shaketse Clarification or monageng ke te ke shaka na go o lebile go sele kana anong MP nange angi ke shakala wa itse ha ke shakala go nna maso ha ke go busetsa morago nyana ka gore ke na le kgatlhego mo sono se bua honorable sona sa bo dikgosi bo dikgosana a keletswa ga go ke gore go nne mo constitutioneng go nne clear la gore re na le bo dikgosi kgolo gongwe e nne kgosi kgolo e be nna kgosi ka gore kgosi kgolo gantsi hela re tlwetse e ka re ke ka ko ga mangwato mme go rona ka ko bo kgosi kgare bo kgosi bo mang o itlhela ka re ga go nne clear gore ke dikgosi kgolo no eletsa re go nne yana o e tlhalosang Lucas right so ke tsa gore ga ke na bothata le gore go nne clear gore go na le dikgosi kgolo mme ha e se ka nna gore kgosi kgolo eo yaanong gantele o itlhela gote eo kametse merage e mengwe e sa sikane le yone ke re eo ga ke amogele mme gone dikgosi kgolo ga gona molato mme sengwe se ke se ilang ke gone gore kgosi ya ba bidiwa kgosana kgosi hela ya me ko ga rona ba bidiwa kgosana nya wa bo monyenyehaditse le mo matho a morae wa gagwe o bona a le monyenyane mme ne ke re primary health care mme ne ke re go botlhokwa gape gore gore le mo palamente ka gore madi ke a shota re kope thata gore CCP e bonale gore o kgona go baakanya tsone di-mobile health stops bogolo mme ebile ke rotloetse ma palamente gore tsone di-mobile health stops tsonetse
re tshwanetse ra di tsaya ka thwagalo rotlhe hela ha CCP ka bonala kana o ka go gore na se bonale go kile ga thola go sekwa ha go te bonetse go phala pele ga le mme ga ta se boammaruri a ke re a se boammaruri ra mogapi go te bonetse ko mme ne ke re ha ka bonala a re ko re prioritize mobile health stops re le mapalamente gore le ke go di baakanya rona rena le tsone di le dintsi thata go kgaolo ya bobiro rena le bophakwe rena le bo lekgolwe rena le bo ntšakate le tse dingwe hela jalo bo maiswe bo sekwadela jalo go tshwanetse gore re di baakanye botsogo bo simolole gone go moding gone go botsogo bo tshwanetse go simolola teng ditleliniki le tsone batho betso go na le bothata jo botona ja di-ambulance go na le bothata jo botona ja di-ambulance nna ne ke akanya gore tleliniki e nngwe le nngwe ga nne e le gore go ka kgonwa ga batwa madi kwa le kwa tleliniki e nngwe le nngwe ne e tshwanetse gore e ne le ambulance ya yone e ba kgona go tabosetsa batho ko dipateleng tse ditona ga go na le bothata jaanong ga nngwe motho o kgona gore a latlhegelwa ke boselo ka gore ambulance ga eyo di-ambulance di le 4 kera ditleliniki di le 4 di kgona go share ambulance seemo se ke seemo hela se e leng gore ga se amogelesege se tshwanetse sa improviwa le sone ra gatela pele ga re bua ka social protection ke batla go boelela kgang e ya social protection ke itse gore ba bangwe ya ba kgopisa mme ke boelela hela yalo ke re mo social protection batho ba ba tshelang le bogole go tla re gongwe re ba tseye ka tsela ya pharologano le di-allowance tsa bone re kgone gore di tsholetseganyana ka gore bona le bogole bo a tura kore ga o tswa ko mmopane o na le bogole ga re o duelele wheelchair o ituelela gape kore o ithala e le kgang hela e turang kere le di-allowance tsa bone re kore di oketse mme gape coordinating unit ya bana le bogole e ko office of the president nna ke tsaya gore e phataladiwe yaanong bana le bogole ba tlhokomelwa ka gatase ga local government nna ke dumela gore ba tshwanetse ba tlhokomelwe under local government honorable Moswane jaanong e o ithalang gangwe ba le ko office of the president ba le gape ko local government ba le ko health ga e nne yone sente ebile ya ba lomeletsa ipelegeng le VDC batho betso kana batho ba ipelegeng ba ntse ba sologetse ba sologetse ma 2,500 ba sologetse gore ipelegeng e ba nele di-skills o ka re go tsaya nako jaanong seemo se se tshwanetse se ithaganelelo ka gore ba sologetse di-VDC tsone o ka re thopo ya tsone yaanong e tapala yaanong ke re re mosegwe e re a ntse a thuba BCP seperuperu a itse gore VDC ke tsele di apala mme ka jalo a di hegogele le tsone a di baakanye gore di tsene mo seemong sa gore di ka dira tiro hela e utlwalang e ka thusang our local communities go botlhokwa thata gore e nne dikgang tse re sa di boeleng morago re di isa le morago le bone batho ba ipelegeng ba ko ba kgone ba bone thuso yaanong yone ya ipelegeng go na le ngongorego ga ke re yanong ba bangwe ba ipelegeng ba duelwa ka bo orange money e go tshwere honorable member for Jwaneng Mabutsane, honorable 𝗤𝗃𝗏𝗄𝗏𝗄. Ma ke go dumedise mo mosong wa letsatsi la gompieno Mr. Speaker. Ke lebogele sebaka se o mphileng sona gore ke buise jaaka batlotlegi na ba buisa mo mosong le maabane Mr. Speaker. Mr. Speaker, ntetle ke bue ka mo go hapegile mo letsatsi la gompieno. Ke lebele mo bukeng ya thamaga ke lebele Matthew 7 verse 9 to 12 e buang jana gone gore ha motho a kopa motsadi wa gagwe borotho motsadi wa gagwe ha ka mo fa letlapa mme bile gape ha motsadi a kotswa tlhapi ga ka fa ngwana gagwe noga Mr. Speaker ke bua jalo ke re ke bua jana ke bua ke lebile ka ntse ke utlwa ba tlotlegi ba buang ka teng Mr. Speaker ha ke tsena mo ntlheng ya ditsela go botlhoko thata Mr. Speaker gore re hantse re bua ka development infrastructure re bua ka gone go isa ditlamelo go bathong re be re bua jana mo gompieno go sena la ha le sekgethe sa tsela e leng gore ya go dirwa mo kgaolong ya Jwaneng Mabutsane Mr. Speaker botlhoko mo godimo ga mo e be nna gape le gore gone gona le tsela e ne ya approvile ya kokong ya 22 kilometers Mr. Speaker ga ke e bone gone fa ke bua gape ke bua le ka 25 kilometers wa internal roads ya Mabutsane Mr. Speaker le yone ga yo gone
re buile ka ditsela ka go harologana tse e leng gore di teng mo kgaolong e tse e leng gore di gokaganya kgaolo e Mr. Speaker ka lebaka la gone gore go na le batho Mr. Speaker ba e leng goreng ke ka supa jalo gore ba tlhophile UDC ke tlhophilwe ke dipalo Mr. Speaker re sologela gone gore re tla nna le phaloganya mo dingwageng tse 58 tse e leng goreng selelo se se tona sa rona ntse lone e le tsone ditsela Mr. Speaker mme ebile gape ga ke gakologelwa Mr. Speaker go na le sekgethenyana se e leng goreng ga re tlhaloganye sentlentle gore ga te go diragala mo go sone Mr. Speaker sa only 3 kilometers se e leng goreng se ka be se golaganya bete sankwe le the main road e leng goreng ke yona Trans-Kalahari Highway Mr. Speaker go lebaka go a epiwa dikhute ebile ga gona sepe se diragala mme ebile ga go lebege sepe se tla diragala Mr. Speaker mme ga ke utlwe go buiwa sepe ka sone sekgethenyana sone se sa tselanyana ene Mr. Speaker ga ke re se dirwa ke tona mme ke batla tlhaloso ya go tlhaloganya gone goreng ga te go diragala mo sekgetheng sone se ke sa itseng goreng jaaka ba tselana ba tlhalosa ba re ba dira tsela gone mme maikelo a bone ke gore ba e hetsa le Mr. Speaker mme ke boa ke tswela ke anama le kgaolo Mr. Speaker ke bua jana ke kile ka bua le mo nakong e hitileng ke bua ka bani ba magotshwane ba e leng goreng ba tsamaya dikgala Mr. Speaker go a go batla le tsone dithuso tsa booki jalo Mr. Speaker go a go batla le tsone dithuso ko bo mabutsane jalo Mr. Speaker mme nako e re le mo go yone ya mo bogompieno dipula di simolotse gona Mr. Speaker seo se raya gone goreng ba go kgaogana le gone mahelo a e leng gore ba tsaya ditlamelo ko gone Mr. Speaker ga ke bue ka magotshwane hela ke bua le ka metse e tshwana le ya botsonyane bo lefoko maokane ke bua ka motse o tshwana le mokhoma ke bua ka motse o tshwana le samane thankane Mr. Speaker e leng gone goreng the catchment area ka bene re bua ka yone jaaka gongwe ke ka bua ka decentralization Mr. Speaker ba ka be ba atameleditswe di-services ko maokane ko e leng gone goreng go ka be jaaka batlotlegi bangwe ne ba bua e ka bene le service center kana sub-district ya le go kgonagana Mr. Speaker ka lebaka la gone goreng metsi yone ke buang ka yone Mr. Speaker e tsaya dithuso tsa bone ko mabutsane Mr. Speaker mme go sena la ha le sone sekontere Mr. Speaker ke sone se ke reng go tlusa botlhoko go matlhabisa ditlhong ke ipotsa gone gore ha re kopa ditsela Mr. Speaker mo kgaolong ya jone mabutsane e be re sa ne le sone sekgethe not even a meter ya tsela go toa gote rona re bereka ka tsela e ntseng jang Mr. Speaker ke ne ke utlwa tona sentle ha a bua sentle gone goreng dio tse tsotlhe tse di a dirwa to improve gone go neela batswana di-services Mr. Speaker jaanong ke ipotsa gore gantse re bua ka gone go transforma le yone economy le bone ba e leng gone goreng ke ba itsanape go tile ba tle ba lebeletse lefatshe le lotlhe ga ke utlwe ope wa botona a bua gone goreng wa go dira sepehela se e leng goreng se amana le gone go ka tsosolosa itsholelo mo jwane mabutsane Mr. Speaker ke bua se jana ka ke lebile gone goreng ga ke lebelela mo lephateng la justice and correctional services Mr. Speaker ke lebelela dikago tsa mmaka strata ko jone Mr. Speaker di tlhabisa ditlho mo go maswe ke tla ke ipotsa gone gore ga o sa bue le ka yone refurbishment le gone ko ba nnang teng bone bodiri jwa ga mmaka strata go toa gote bone re a go bona ka dithuso Mr. Speaker ke bua ka se ka jana ka lebaka la gone goreng magistrate court yone a jone e ko jone Mr. Speaker e o kametse gone go dira tsone ditsheko tse le gore ga ke tsa sekwa mo makgotleng a sona Mr. Speaker mme ebile ga ke bua ka makgotla a sona Mr. Speaker re bua ka gone go agela kana go tlhabolola di-officer dikgotla Mr. Speaker go na le mahelo a e leng gone goreng teng ga gona le ha ile office ya kgotla Mr. Speaker gore o ye kgotleng wa go kopana le kgosi go setlhareng se le re tlabe le se tlhophile Mr. Speaker gone mo ha re bua ka yone metse kana re bua ka batho ba e leng gore ba vulnerable Mr. Speaker ke ipotsa gone gore kutukule kana ne di tlogelwang gone gore di ka agelwa bokgosi ba teng ba ka agelwa di-office Mr. Speaker go mo go tswelela gore nyenyehatsa le go heta Mr. Speaker mme ke kopa botona gore a ko ba tsibogele ntlhae ba e seka-seke ba bone gone goreng ba re direla mo go tshwanetseng Mr. Speaker ke sone se ne e reng ga ke simolola ke bua be ke re kopa borotho Mr. Speaker ga re kope matlapa re kopa tlhapi ga re kope dinoga Mr. Speaker a ko re direlo hela jaaka lehatshe le lotlhe le direlwa Mr. Speaker ke sone se ke reng ga o lebile mo bogompieno Mr. Speaker re na le mmaene wa jone o le gore o tlhabolotse lehatshe leno Mr. Speaker o e leng gore kganye ga re bua ka kganya ditsela mo kgaolong re bua ka gone gore mmaene o ka ba o dira mo go teng beneficiation mo kgaolong Mr. Speaker mmaene wa jwane le one setse o re ja setshego Mr. Speaker mo e leng gore ga re bua le ka ditsela Mr. Speaker o kampo wa go dira tsela magagarape Mr. Speaker e leng goreng re bua jaana ebile ba bapile le motse o tshwana le sese Mr. Speaker ba se kgakala le motse o e leng gore ga re bua ka batho ba e leng goreng
itsholo la bone ko tlase ba betisang ko Mr. Speaker kana bone ba kgaolo yone ka gore itsholo la bone ko tlase Mr. Speaker ba bona go ka nna botoka go aga yone tsela yone ya magarape Mr. Speaker se kgethela sa less than 10 kilometers go tsena mo se pala Mr. Speaker ha ke tsura kganye e tla hela le Mr. Speaker ka lone le baka la gone gore 5 years o buiwang o kgakala Mr. Speaker mo ile gore if it was anything to go by go ka bo simno di project ko kgalong ya jone mabutsane Mr. Speaker ke bua jana ke lentswe la batho ba jone mabutsane Mr. Speaker gone gore nya a ko le re lebe ka go sele Mr. Speaker se re sutishetseng ko morago ja ka ekete ga re bue sepe mabapi le tlhabolgo tse di amang kgalo ya jone mabutsane Mr. Speaker. I rest my submission. Thank you Mr. Speaker. The Most Honorable Government Chief Whip, Member for Boteti West, Honorable 𝗤𝗲𝗄𝗏𝗏. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke lebogele di ministera tsotlhe tse ntse di presenta ga go simolla maabane go ta go tsena gompieno. Me ke re le utule Honorable 𝗃𝗃𝗏𝗏𝗄 a re ga re kope matapa re kopa borotho. So dirang hela yalo ngwana ha lela wa radio. Ke na le bothata jwa di ministry tsotlhe tse ntse di presenta. Tota ke lebile hela ka thwagalo gore ha go kgaogangwa di resources 90% or more e ya go district headquarters. Tota ke kopa gore lo nne ha ba tselo seka seke seemo seo. Mma ke lo he example 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 headquarters ya yone ke le Thakana. Me go na le sub district ko 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄 ha o compare se se hilwe le Thakana o bo lebella le se se hilweng 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏 ga ya tsala ha ile 5% ya the budget. So seemo se ga sa siama because se oketsa rural urban migration. Go bo go hella go imela ene le Thakana ene yo di resources tsotlhe tsa di anteng mo ile gore ga go helle gore ema sente re le setšhaba. Ke re ke tsa gore lo nkutule ka re di ministry tsotlhe. Ma ke commente ka justice and correctional services. Ke na le bothata ja gore clarification. Ha ke ka go ihana ga gona nako mo kaoleng. Ha o lebelela ba golegwa ka ga ba rutwang ka teng ko dikgolegelong go thwahetswe ba rutwa dio tse di harologanyeng go tswa go ga ba senona ba hetsa gone ho ga gona di follow up tse di dirwang gore se ba se ithutileng ba go se dirisa go tokahatsa matshelo a bone. Ke re go mo seemo se ga sa re ema sente is like we have wasted the resources training these people. Go tswa ba go nna ha ba tse ba go simolla ba disa dikgomo ba dira dio tse dingwe bangwe ba boella jone borukutu jone ba ntse ba bo dira jone go te ba rehabilitateiwa. So our rehabilitation program is not working for us. So my proposal ke gore a batho ba ha ba tswa ba attachiwe to extension agents ba ba tshwanang ba agriculture ba ba tshwanang ba boipelego ba ba tshwanang ba the youth officers ba kgone go bereka le bone go make sure gore ba dira di project dingwe tse ileng gore di ka ba isa gongwe di ka ba togedisa mowa ole o ne bana le one a re direng thulaganyo e ntse yana nka leboga thata ga re ka dira yalo. Gone ho ke lebella justice ke na le bothata le justice gore justice re ithaloganya ka tsela e ntse yang gore ha o le police le tshwara motho le be le mothathela hela a sena charge e pehela go tswa ba ntshiwa kana ha ile mohumi o ka go itsheka nna ba ke ba emetse go boteti ba ba ntshiwa ba thathelwa me ha o lebella go sa bona le gore o na thathelwa e go bo go pala gore o ka itsheka ka gore ga ana madi a go nne le gongwe le kgota lengwe le ile go batho ba ka ikuela go go bone a go ikuela go le policing gape e lone le go tshwere. So seemo seo a re se re bone gore re ka se tokahatsa ka tsela e ntse ya mma ke tsene mo transport go thokana le ga gona office ya transport ko tsenyane bona batho ba tswa makala mabedi ba tswa moremaoto ba ya le Thakana
ga ba tsena kwa ba ithela ile gore gata a gona network wa nna gone ho more than 200 kilometers go a tswang teng wa nna gone ho o helela a robala ha ngwa ithela di line di se kana ka sepe ke re tota go botlhokwa gore go nne le di office go tsenyane tse ile gore di ka thusa batho gona le gore ba travel distance e kana kana ba ijisa ba re se mo seo ga sa re ema sente di tsela ba gaetso ke ne ke re gongwe ke re ke a itse ra gona madi mine ke re priority e tona ko boteti ke tsela ya mokobakane ke dia khomo ye ke sa e boneng ba gaetso tsela e tshwere matshelo a rona diplase tsotlhe di gone go godimo ka kwa ke tsone tse e leng gore ga dikgomo di tsadi ya go bo BMC di ya kae di tshwanetse gore di dirise yone tsela yone eo so gape re tshwanetse go tlhaloganya gore go kwa re na le remote area dwellers bone ba ba go kidia o ka re yana gore ba segetse go thoko a re ba tseye ka thwagalo ke batho le bone they are indigenous ba le bone ba ikutuse go tsamaya mo sekontereng kana di-services tsa bone di ko Mau di-services tsa bone di ko Lethakana ba tshwanetse go dirisa tsela ba goroga gone koo so ga tsela e sa siama ga se seemo se e leng gore re ka ipoka ka sone a re lekeng go baakanya seemo seo ke re communication minister a re thokana le poso ko Motopi is a service center e servicea metsi le 4 e ka kwa ebile e gaufi le bo Phuduhudu so e gaufi le diplase tse di ha godimoga le di lodge tse di ha godimoga ba thokana le poso ke ra gore batho ba ska ba latela poso ko Maung go gakala ke tsa gore o ta re segela go thoko o ta re retsa Setswana le sone sa pala ke tsura ke bue sesarwa kana ke mosarwa ka letso local government re na le problem bogologolo go na le the extension vehicles in all extension areas. This was a deliberate plan to make sure that the extension agents ba dirisa koloi yone a revive program eo re nne le the extension vehicles more the extension areas ra izuri dikoloi di a shota madi a shota the reason ya extension vehicles go gore di address yone situation ya shortage so local government e ka ka thwagalo e make sure gore go mo go a diragala clarification decentralization a tsenyane e lemogiwe gore ke motse mogolo bogologolo headquarters ine le go se ruwe mile thakarane re mmona gore ke headquarters a tsenyane le ena a supagale gore ke headquarters bo molaodi ba eko bo council secretary ba eko seemo sa gompieno se go teo headquarters go sena la ile sepe ga se re berekele ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Honorable member for Shasha West, Honorable Jerry Frenzel. Hi. Kimango. Honorable Kidikilo, otatsana mathateng ya la matong. O kokotantu ya matshwenye. Honorable member for Khabane Mankhodi, Honorable Kagiso Thomas Musi. Thank you, Mr. Speaker. Ma ke go leboge mongame. Ke re ke a leboga. 15 minutes kana ke Honorable Motausan. Tata na o tsara khantsa rona o lwa ga mama. Go gonela bo parliament ja khaolo o sa tswe mo khaolo. Honorable Musi. Sorry, Mr. Speaker. Address me. Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Sorry. Hang on. Point of order. Ke batla o idura mahokwa wa go bo Evertsana mo gore ga kwa na 15 minutes. Lo yana o makhalemele Mr. Withdraw. Ke a withdraw go se ya Mr. Speaker. Ke na 15 minutes kana ke na Motausan. Ya ke Motausan a ke ra change sana ma ba nne le nna gompieno ke re tu ya re na re tshellana ya ra tshellana go ka kwa Mr. Speaker ma ke go leboga Mr. Speaker ke
bona wena modom kraga kwe bona makile boge Order, honorable members, honorable Musi. Uska addressa decide remarks. Ba go ntsha mo tseleng ka bo. 7 minutes wa Mr. Speaker. Ba go ntsha mo tseleng ka bo mo he. Busetsa bus. Order, honorable members. Simola sentle. Honorable members. Akombe honorable Musi a debate. Akomole na kwa ya wa simolle di. Thank you, Mr. Speaker. Memma ke leboge Mr. Speaker ke simolla ka tsa ditsela. Ke le bagane le tona sa le kae ke re tshore le bogala pe go a gago re ntse ra le boga mongame bile re nna ka tsholohelo ka re bona ntse kwala tsela yone ya rona ya mogoditshane ga bane mangkhodi dual carriage highway e saleng e nna ha re nna le tsholohelo minne ke re hala gongwe e re ha o emella tona o ko tlhalose gore a tsele e santse le diemo ka pojano ngwe ya ga ka mothala o he ha o tla o re ya gela le gone tota ha o bona e tla nna mo ngwageng o he e o tla ya gang ka gore go kwa rena le mathata mongamelo ka tsela ye ga e maintainwe gompieno ye me ha o botsa ba ditsela ba re nya e go diemong ba le banna ba re sano tota ina le yone mathata onao mme hela ke re tona wa itse re ile hela ha o tsena mo stilong ka tla ke khukhuta ha go wena mongame ke bua ka tselanyane ya mokolodi ya access road e dirwang ke lebogela gore ya dirwa e simolotse mme ka go kopa gore go na le 4 kilometers o tswa mo mokolodi ya tsena ha tlwaneng ha le kere a kotlhe o re mo akanyetse le ene o re thuse gore re kgone gore 4 kilometers o a dirwe ra kontraka santsa le mo saeteng kana ha ka huduga tona a wa tla go simolla sesha gape re tla be re boetse ko morago a mpo ditlhotlhwa di tla be di tura mme nne ke re hela re tsenyetse ho ka gore ga rra sepe se sentsi se re se bonang re se tsenyeditswe mo planning ye re presentelwa mme hela ke tsena mo go local government ke re tona retso khanye ya mogoditshane gore mogoditshane o ka dirwa toropo ke ne ke re gongwe le yone o ko we seka o e tlhalose ka gore kana ha mogoditshana ka dirwa toropo re ka simolla gore le rona re bone thama ga bana district ga bane be nna sub district go mo go ka re thusa gore re bone ditlhabollo ka pela ke kganye sa leng nna mo tafoleng ke re akanyetse re tsho gore tota e wele mogoditshane nne toropo thamaga ene district ga ba le nna sub district gore re kgone gore re bone ditlhabollo tsa rona di a tumelwa go go rona ka bohego re na le bodiredi jo bo kgonang go addressa di clarification nya iketle peng ke gona nya ma ke gona le ngwana ka go se ke mona le parliament clarification ya me nte ke go dumedise Mr. Speaker ke boye ke gakolo le ha mokganye ke utwang ka re honorable Musi ka re gongwe o tatoga tsetsa batho ba mogoditshane la we hela ke bua le bone ba santse ba dumela gore bone ga ba ise ba consultiwe mokganyeng especially magosi mokganya gore mogoditshane ka nna toropo ke dumela ke re ha ile gore gongwe go na le lenaneo le le ntsenya le le buileng go gabane le ska la ama mogoditshane Bora gore ke o isho tle nna ka ke gone o tla mo parlamente na sa le ke tla ka 2019 di kgantse ntse re di bua ke goletse mo parlamenteng o santse o le nyuwana ya nong ke ne ke re hela ke tlhalose gore a mo isa ka lerato ya le no mpuisa ka bua o tsa gore ya ne ke rialo ya lana ne ke wela ho mme ke re tona wa ditsa wa local government re tsho ke ne ke bua ka di clinic ke ne ka bua le tona Maloba ke ntse ke botsa dipotso gore tota di clinic tsa kgaolo a rona ya gabane mangkhodi hey di onetse mme re ga o hihela le tropo thata Maloba irile ha ke bua tona botsogo a bega pego a gagwe ka bua thata ka clinic ya Lesirane
gore tota tleliniki ya Lesirane e tshwere kgaolo e ya kweneng e ka kwano e go tsamaya bone bo Mogoditshane bo Mmopane ba tla ka ga Lesirane ka ga go rona mme ala ke gore ke re na le ditleliniki tsone tse tsa bo Mankgodi go Gabane go Tlwaneng tse le gore ke ditleliniki tsa maloba ne re ka eletsa thata tota ga nne di ka ntšhagadiwa kapo dia na re tona araba re o tla di upgrade to ditleliniki tse di rileng o batla go aga standard ya ditleliniki gore a bone gore di ntse mme ga ke bone di umakiwa mo planning ye ya gagwe ga ke itse gore nka go bona ga kae jang gore re tle re di bue gongwe o mpolelele ke tle ke go etela engwe kgang e leng gore gongwe ala ke batla gore ke hete ka gore nako e setse tšha ke ya dikgosana golo mo kgaolong ya rona re na le dikgosana mpo ba thusa kgosi ba le bantsi ba e leng gore ba tla ko kgotleng ba tle go bereka ba bua ba tsamaisa metse mme hela ga ba mo dituelong ga ba duelwe mme ke re le bone tlhe a re ba akanyetse gore bo kgosana ba e leng gore ba setse ba registerilwe a botlhe ba tsene mo tuelong puso e ba duele ka gore ba thusa ba ithaopa ba go kgotleng nako le nako go tsenela dikgang tsonetse engwe hela gongwe re tshoeleng gore le yone ke bona o sa etsenya mo teng ke a di-internal roads tsa Mankgodi le storm water drainage gore internal roads tsa Mankgodi ga dio mo planning ya gago mme ne re di sologetse ne re di kwadile ne re di kopile gore di dirwe le storm water drainage engwe hela gongwe ke ba minerals ke re tona minerals motlakase ka ga kgaolong ya rona wa kgaoga ga go nna maru o leke mma le kgang ya illegal sand mining ke go kopile thata gore ba akanya melao simolle gore o charge batho ba o charge traka ha traka e tla tsenela o mo charge madi a ka lekanang le traka re ka kgona gore re hokotse go na le go deploya mapodisi ka kwa le ka kwa re stretcha di-resource mme hela nna ke dumela gore ha re ka oketsa di-penalty tsa go tshwara batho ba ba utswang motlhaba ba ka emisa ka bohego jo bo rileng mme ne ke re ka noketse rene 7 minutes honorable Motaosane re tswa mo kgaolong engwe hela o tla nna ntse a nthusa a tlatsa tse ditswa ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Honorable Member for Molepolle North, Honorable 𝗣𝘃𝗲𝗿𝗃𝗏𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Le nna ke to nna motelle thata gompieno. Ke tse sebaka sa ela ke emenokeng se tona wa ditsela re se beileng pele. Ke mo leboge thata gore go lebaka thata re kopile tsela e ya mahetlo ga tsala tadi. Re le bakwena le batho ba Molepolle ra leboga tona gore mo ngwageng tse 58 re kopanong ka puso yalo ya UDC ka boeteledipele ba gago re bone tselae ya gore thusa gore banni ba bo mmatematema ba bo sokwane ba kgone go tsamaya mo sekontiring me gape ke le bogele tsela ya bypass motse wa Molepolole o golela teng ka ko bypass ya go dirwang teng me ke kope gore bo ba go dirang tsela yoneo ba ska ba le bala bana ba Molepolole mo go ta go tlhameng ga ditiro le dikontraka tsa Molepolole le bona ba ska ba le balwa ba ka ba kgapelwa go thoko ha ditiro tse dintsi di tswatse ha ke welaela tona ye sa re itumediseng ke ya 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏𝗏 re kile re buile makgetho a le mantsi gore o ka re yone o buile wa re lebala ka yone mme kana e botlhokwa thata ya tshwana go kgaogana le bypass ha o tswa mo Molepolole ya Gaborone o tsa 20 to 30 minutes mme go tswa mo Molepolole mo Big 6 go tsena mo motsing go tsa hour go ra gore thoka gore tsela ya main road ya Molepolole e ba ka nngwe mme re nne le yone 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏 go tswa mo metsi motlhabe go tsena ko Molepolole ka re buile thata ka private sector driven transformation a tona wa ka gore tsela e tere ya ka ditso gore e dira ka PPP kana gore ha ka se tsengwe mo NDP gore gore ha madi a ka bonala e so mo teng ha nki diro mme ga o ka e tsenya bela go senka madi kana la senka di investor gore ba to go kopana go ka thusa gore ha le ba bone e be le itswele se tsele mo di planning Clarification, Honorable Monari.
enya ka re mmogo ko Molepole ne kutlwa re utlwe go nna mokhutshwane mme o na bua ka yone tsela ya A12 gore ne dual carriage ya ne kere a ga go botoka gore ya ka ne ke bua maabane kere ra tlhaloganya gore kana matlo le dishopo di gaugile yone tsela eo gongwe yanong ha di ntshiwa go a go tura ga go botoka gore ministry o tla ka report gore o tlhalose gore gone mme go ka tura go le kae gore tsela Molepole le e dire dual carriage le gore maikelo ke mo nakong e tlang ka gore gone ra amogela gore go a go dirwa bypass mme ba kwena ba lla ka yone tsela e thata mo le gore la le bus e seng bus ambulance ha re isa motho ko sepatela ke mathata hela yana go bua sengwe ka yone tsela e gore go tura go le kana kang ha e ka diriwa solelo gore e ka diriwa leng ke a leboga morwarra me ke a dumalana ka se se dumalana gore bypass ya go diro ke gore a re dumalane gore ba te ba ska ba le bala yona dual carriage aka ke buile gore ka dira ka one bo triple P kana itse ngwe mo tengela gore ha ba go sa bona investor gore menta ha ona le madi o itoro le mo diplaneng ha ke tsena ke ta khabola ga pele ka tsa local government gore kana ko Molepole re na le baserenke tona ga e dirisiwe baserenke sala ya giwala ke white elephant mo go spendula over 100 million mo teng gore na re dumela gore ano go to go dira sengwe mo go yone di suggestion ko gore a ka se gongwe go to go dira mmolo mo teng o ka bitsang batho gore ba khone go dirisa baserenke a teng ha ka se ke dirisiwe to go na re ngwaga le ngwaga e be maintainiwa ka di a senyega gona ana ha e dirisiwe sa white elephant ko power le prioritizing ke re me a re ntse re tsweletse mo no go na le re submitile Molepole infrastructure development design and construction of internal road network with stormwater drainage 25 kilometers phase 1 30 kilometers phase 2 mile libetse mo dilong tse tsotlhe mo Molepole le mo dikganyeng tsa ditsela internal roads ke priority tona Molepole ke motho o motona thata one of the biggest villages ha ka ra thoka gore be re na le internal roads ke kopa re busetsa ka ne re ikupile e tsene mo lenaneo la NDP ke re ha ke ntse ke tsweletse di ra tshwengwa ka madi a CCP gore a le tera prioritizing a nneteng ka ngwaga o hedilo re ka se ke ra bone re kopa gore ngwaga o tanga itshulelo nna botoka a simolo go nna teng mme re neelo lona a ngwagago gore re tlhaloganya tsone seemo sa madi mme ke go paela gore ha ngwaga o tang ka ke na le tshepo ya gore itshulelo ya rona ya taboela mo seemong re terisimololle ka one a ngwaga one o ke re a re tsena mo a ka re ntse le bua le ka gore di-council di ipate le itirele madi di dire mo di-investment a mo yana le tsone le te le di lebeleleng thata rona ko kweneng re na le investment wing ya Kweneng Ventures go spendilo madi mo go yone millions mme ha gona le sepe se ke la se dira ha e dire profit mme kgwedi le kgwedi council ya ba amogedisa mme le gona ana 8 million o nyeletse ko Kweneng Ventures gore a re di lebelele di-investment wings gore a di direle go humisa bangwe gore tona a to o di lebelele thata tiro e tona ya Kweneng Ventures yone ne le gore ye go dira ditiro mme se se dirang hela yone ke go manega di pampiri mo di billboarding gore di billboard tsa teng ga di a siama mme kgwedi le kgwedi council e senyegelwa ke madi mo go tsone gore a re tere di lebeleleng ke itumela ta gore go a go na le di-construction go a go na le kago ya di-primary school a ka re di kopile ko Molepole north tse pedi mme ke re le tsone tsa ditleliniki a tere di lebelelweng gore di nne le di-ambulance ke a leboga Honorable Member for Tati East, Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄. Ke a leboga Mr. Speaker.
ke lebogele sebaka seo se mphileng. Ke re tona ke re lebogetse pego ya gago ka ga o ne o e bega ka teng o bua ka dikago tse di tlhokagalang mo lehatsheng la Botswana. Ke ratile thata ga o bua ka ya tsa di-bus rank gore ka nako 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧 re kopa go agelwa bus rank gore di-bus di tsene ka motse di folose batho. Ke nngwe ya dilo tse di botlhokwa thata yone. Re na le mathata gape gone ko 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧 ga dipula di nayana storm water drainage system ke nngwe ya dilo tse ke utlwile o di umaka ka be ke utlwa ke nona pelo ka mathe gore nyamme go raya gore le rona re ta bona sengwe. Mme ke kope gore a so se diragale gore batho ba rona ba ska ba iphitlhela ba tserwe ke merwalela. Se sengwe gape tona ke kgang ya di-sewer line gone mo motseng one wa 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧 ke motse o motona o e leng gore o na le batho ba ka hetang 12,500 mo nakong ya gompieno as per the last census. Jaanong ke seo se re dumelang gore se tshwanetse sa tsibogelwa sone seo batho ba rona ba tshela botshelo jo bo botoka thata. Tona through you Mr. Speaker, tota ga ke a utlwa o bala tsela e tswang mo Tonota e ya ko Ditlatsana e be e tswa mo Ditlatsana ya Ditladi e tswa mo Ditladi ya 𝗲𝗲𝗏𝗏𝗧𝗏 e tswa mo 𝗲𝗲𝗏𝗏𝗏𝗏 ya Matopi e be e tswa mo Matopi ya ko Matsiloji ya go connecta ko bordering ya Matsiloji. Tsela e Mr. Speaker ke tsela e botlhokwa thata e leng gore e dirisiwa ke batho e tshwanetse ya tsibogelwa ya dirwa a 71 kilometer road e nang le bridge tse pedi. Bridge jwa ntlha ke jone jo mo Tonota jwa Shashe jo e leng gore ke bridge ba bogologolo tona. That is the old A1 road. Bridge ba teng go heta koloi e nngwe hela ga o kgone gore dikoloi tse pedi di ka hapana na le baka le lele bridge bole mo seemong sone se maloba hale ka February ka merwalela ya dipula batho ba ne ba kaeletswe ko Tonota ba ntse malatsi a mabedi e le gore yaanong metsi a tola bridge bone bo. Jaanong ke nngwe ya dilo tse re dumelang gore e tshwanetse gongwe yoneo e tsibogelwe Mr. Speaker. Ko kgaolong ya Tati East tota in particular ko 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧 re dumela gore le rona re tlhokana le go nna a full district ko ra o lebella batho ba rona gore ba tsamaya mesepele e melele a tswa ko 𝗲𝗲𝗏𝗏𝗏𝗏 a heta council ya Tonota a heta service center ko 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧 a heta council ya Francistown a ba go tsaya ditamelo ko Masonga ke go thotshara batho. Motho a tswa Matsiloji a tswa Matopi a heta council mo Tonota mo Francistown a ya Masonga a go tsaya ditamelo gone ko. Na re dumela gore na le setsha se se lekaneng se ile gore go ka agiwa dikago tsa council ra ikemela le rona ra nna a district mo 𝗣𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧 ka kgaolo yone ya Tati East e na le batho ba le over 40,000 population ya Tati East ke nngwe ya dilo tse ke dumelang gore tshwanetse ra di tsibogela. Mo go ya youth unemployment tota banana ba ba sa bereking na hela kgakolo ya me ke gore ko Kgalagadi South bothe ba ba sa bereking ba ska ba re ba go fola line ba thopa UDC kana ba re ba tsamaya ba bapatsa UDC mo dithopong tsa gompieno ka gore ga ba bereki mo profiti mongwe gone ya wa UDC o kile a bua gore ha o bona o le monana o thopa party ya 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ga o sa bereki go ra gore o na le mathata o loile mo profiti eno a bua o teng gone ka ko mo profiti eno wa party e busa mo nako ya gompieno le mmolelle gore mahoko a le ana bua a ta 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 mo nako ya gompieno a lebagane le ene mo profiti eno wa tholega. Order, Moretse, honorable members. CCP,
tota hela kana re dirile di proposal ra ira consultation maloba ra supa gore re batla go dira mo ngwageng wa madi re itse gore le ne le re boleletse gore madi a CCP a teng a eta yaanong re ntse re eme o ho ke hano madi ao ga re itse gore a tsamaya kae ga re bolelwe sepe ka one mme kana ha re a go buisa diphuthego ka January ba tabe ba re botsa gore tsene le di tshepisitse le re tata re di dira ka madi a CCP di tsamaya kae yaanong nne ke kopa gore tona Moswane o kganye itse bogele re togele kganye ne thelang re dira gongwe ne ke bona o hokotsa dipalo tsa batho ba ipelegeng kgante le wa go khoteng wa go lela gore kana yana o phatogile pele gore dipalo di hokotsegile mme e le wena yo tsereng tshwetso o tona gompieno a o sa thola ona le tshiamelo ele ya go lela ya ka no dira pele ka gore gompieno o tshwantse o buse o diragatse batho ba solohetse mo go wena motsadi wa bona mo nakong ya point of order honorable Barngwana. nya ne ke re ke gakolle mo mokaoleng ga gore kana go ha re bua ka tiriso ya madi a setšhaba e seng se a le mo go sone se ke ne ke kopa gore o mo tsenye mo sporong motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke a leboga honorable Fencha wa mogele kgakololo ke a leboga Mr. Speaker ke wele hela gore tota hela mo go ya bohelo ke yone ya go maintaina ditleliniki ya ka o no bua tona tota le yone ra ya mogela gore le Clarification, Mr. Speaker. tsone di health posts tsa rona di ha go dimunyana ke engwe ya dilo tse ile gore tseo ha di ka diragala re ta go phopota le geta re ta go akgolela sone seo le puso ya gago ha ile gore go ka hela go diragetse jalo Point of procedure, Mr. Speaker. ba nyoretswe gore ba hiwe bongaka akere wa itshora go letelesege honorable Salakae lela direla puo ya leboga Mr. Speaker re batla bongaka jo bo siameng jo ile gore le motho ha le ko tleliniking le ena ikutwele a le mo ile helo le le haphegileng ke a leboga Mr. Speaker. Honorable what is that? Honorable Monedi Bagaisa bang member ono soten aisa zen ke bona mo parlamente wa kodibele mpolo ka mokgenene moralane hello Mr. Speaker Mike procedure Mr. Speaker. Procedure Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ke a leboga Mr. Speaker. Tota nna ga ke mo dikakgelong tsa maparlamente. Ke ne ke se sure gore ke clarity kana ke order kana eng. Go tsididi thata mo teng ga ntloi. Sa go ga ke tsora ke no siela ke ba ballwa because ya no go ntira gore ke nna ke tswala ko nte ka gore ya no metsi ya ganela mo teng ga mmele. Ke a leboga. Nya ba go tile ba ta ba akanya. Tselela honorable Bagaisama. ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente tsa le khorame ta itshetala ka gore press conference e phataletse motsamaisi dipuisano tsa parlamente Mike ya ngo go batla rena re tlhalosa kere ba tla rena re tlhalosa gore ba tsona ga ba itse gore ha ngo tabe go tebele yalla go be go tipuso ga yo ka kwana batho ba tsere press conference kana go ya parlamente etsi. Point of order, Mr. Speaker. Mike Point of order, Mr. Speaker. Order, honorable members. Agito la reguling. Point of order, honorable Keponeri. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana go mo parlamente mo re ma parlamente re ditiro dintsi. Me ha ba bangwe ba ile ditirong tse dingwe ba bangwe ba setse ha gore ya nong gwa thaselana ya ka re thaselwa yana re ka babala ke tse ditilo tse di empty hape le ha le ne
wa goroga o tswa America ha re sebe re bue sepe ha gore ba gaisa magayo o lofile ebile ke motho le gore ga nne ha thata. So Mr. Speaker, nne ke re gongwe o gakolole gore mo parliamentary ditiro dintsi a re ska ra thasala na. Honorable members, ako le ska la ijala nako ka le tsepame mo go se le buang ka sone. Honorable ba ga isa mang ke mongwe ba ba tshwarang khora mothata o tshwana le wena honorable ke kgonegile yo la ba le sanke le thokagala gonega yaanong nya ka o bolela ruri honorable ke kgonegile le ditiro dintsi ha le haya ba bangwe ke matona ba bangwe ke baeteledipele ko di-parting tsa bone ke bo treasurer ke bo chairman le sengwe le sengwe yaanong tswetsweng le ska la ijala nako honorable members le buisana ka lerato go nne le kagiso mo ntung ona ba ga isama ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parliament ke leboge dipego tse matona ba di rotseng ha pele ha ba UC transport communications local government le ba minerals ka tsela ntseng ja me ke rata ke supe gore ke bone pego ya gago tona wa banana gongwe ke supegela gore mo go tseo no di supa ya ka no bua ka di recreational facilities ke na le kgaolo ya bothophi ya sosong ja ka o itse leng gore re kopela gore le yone le dira consideration gore bogolo ga re ka na le recreational facility one mo constituency go ka thusa ko banana ba ka kgonang gore ba kopane le teng ba go heba tswe mo mekgwatheng ka tselentseng jang mme ke ba ke go kope gape gore ke na le sologelo ya gore tona gore o ta thusa thata go bankanya yone policy yone ya banana o no bua ka market o tabeng go batho ba bomme ba ka bona empowerment te le go kgaolong ya bothophi ya sosong re toka thulaganyo e ntseng jang ke hete ka lephata la ga re susa la kae transport and infrastructure o tlo bua ka madi a tsitsibanya mmela o supang gore wa go tsenya mo the rail infrastructure leng gore o tabo o le ba gantse le go tabeng go dirwa go tabeng go le ditswa munte me ke re tona ke na la kgaolo kana ya ka o itse humileng ditswa mo go di ana ka moso ka la bone jana tona ke no wendo ta ba le go kgaolo a ile ko re na le di mineral deposits teng go tulo bua ka the rail link ta weng tshwaraganya mabula le phala le mosetse ka Zungula le a Transkalahari ke na le mineral deposits ko Ikongwe ke na le limestone ke na le iron ore ha go to bua thulaganyo epe gore gone ha ka gore yone ya go nna le an economic impact mo isolong ya Botswana yone thulaganyo yone ya yone ga le bone go le botlhokwa gore le ka nna le rail link ta bong ya gone ko to ke ta ntse le mo go tsa ditsela tona ke sebete se molangwana ka gore ga ke utlwe le bua sepe ka ditsela tse di measure tse leng gore di tshwaraganya metsi ke neng ke bua kwa nta ga tsela ya otse dibete poloka mokgenene ka tsela ntseng jang go na le metsi ke neng ke supa gore through PIP ongwe ke yone leng gore ka go thusiwa ya direla ditsela. I'm only asking for 73 kilometers 73 kilometers ta beng e tshwaraganya motse wa Kalamari le Moiabana which is 38 kilometers le ta beng e tshwaraganya metse e meraro ya Moralane ko dibeleng le Mosolotshane which is 35 kilometers me anong ke bona priority ya ministry wa which is not a priority to my constituency. I want this to be put on record la go dira tsela ta beng ra the Sunbelt ranches ya go ema go letlhaka leng gore nna ha e go nna le tharabole tsela tse di buang ka tsone tse gompiekwana ke tsone bo nne se di belegisa batho
because of their status. Constituency association is the previous government. And I want this thing to be put on record. Should we not prioritize these roads, we are going to kiss this government goodbye because of one constituency association. jaanong ke kopa gore mo diporojekeng tsotlhe tse le ka di buang ebile ga ke batle tsela e bidiwa go te kodibele because e nna o ka re itsisitswe ko kgaolong yana mme nna e sa ye go nna le an impact mo matshelong a batho so ke batla gore yone e tlhamalele out of the 222 kilometers o le re la go mo dira kwa ke kopa gore le tse 73 kilometers le tsamaye le go mo dira ko metseng yone eo ka tsela ntseng jang ke a go tsa primary education, Ministry of Local Government. Ke ne ke go reditse tona metsi e ko ntle ke buang ka yone ke na le motse wa Maralane ke na le motse wa Poloka ke na le motse wa Mokgene e re kopang gore as a matter of agency ka gore e ko ntle a nne yone ya ntlha e le upgrade from the status tsa di health post and the 24-hour operating clinics ka mabaka a gore metsi yone e sala batho ba bana ba beilo konte ke puso e hitileng ya bogogontsi ga ke batle gore re ntshitse batho ko e gepeto go le bosigo ke re ke ba gorosite mo kanana go bo go le bona yana ba iphitlhela le gore ba gorogile mo go gepeto yo hitileng Mike hita katsa communications. Right so sir. Ke le bogatse ka hane kutlwa o rola ka teng. Me ke kope gore ke na le motse wa Moralane. Ke na le motse wa Mosolotshane. Ke na le motse wa Mokgenene. Le wa Odds, le wa Poloka. Metse e yotlhe re kopa ditlamelo tsa postal services. Ke kopa go ngototo o tlhalosetseng tuo gore a project e ne ke ya maloba yono ya advertise ko Mokgenene ya post office a ya santse le teng kana ja ka gore sologelo ya rona mo gore all this project ha di kata tsa gore ga go kgaolong di ka thusa mme ditlamelo tsone tsa ra di tlhoka ko metseng yone yo thaka ne ke supa ka mabaka a gore metse e yotlhe e konte e kgakala le ditamelo ga go re le manakong ya gompieko batho ba bo santse ba kgobokangwa ka ta sa ga di rukutse dikana go te ba emetse koloi ya poso e tsile go amogedisa bagodi ka le ka lo ke a go leboga motsamaiso dipusetso tsa parliament Honorable Minister of Water and Human Settlement, Honorable Member for Parliament. Speaker, yo tshwereng tiro ka botswerere jo bokgabane jo go godimela thata. Number 1. Ke batla gore go leboga thata re sala kae ka ha o tshwereng ka teng go le bokete go le thata wa stabilize di project tse di bitswang go di DM projects. Mo ne le gore di ne di simologile go tswa ga ke sa hose ko figureng ya bo 19 billion. Metaba di gola di a go bo 56 billion. Go sena budget. Me rrawetsu wa tshwara ba ikemela gore nyaaya o stabilize gore nya a re negotiate bogolo re duele batho ha ke re go mo o tshwere thata. Me re tshwerentse re me jalo. Number 1. Phalape Hospital ene le gore ya agiwa ka DM project. Me ke batla gore e nne priority number 1 ka gore batho ba phalatswe go ba batla sepe gape ha e se patela se le gore se ka hata se ga gago ka gore kwano o ba galang ba health hospital unified school go phalape ene le gore e ka tsa ga DM projects me ja ka re dumelane gore di project tse ga o di lathe o taba o di tsenya gape a re tshore tswelle hela jalo ka mo wo monte o tshwereng gona le tsela e nyenyane hela ya mogome mokgware reso it's about 13 kana 16 kilometers e tswa mo mogome mokgware tsela yeo e sa la tswa bogologolo e nna mo national development plan kana kwa ga memma Chiepe ga tsana memma Seretse ga tsana memma Vincent ga tsana honorable Lesedi gompieno ke Ramogapi bana le tshologelo e seng kana ka sepe gore Ramogapi ke motho o tisang diphetogo kere tsela ya mogome mokgware reso e akanyetse ka bohego ke tsana mo A1 road dual road kere ka bohego reso
re a go kopa go mosukegela thata a A1 re bone gore mo phala tse gona ga le go tswa ko makoro go nne botokanyana mme se ka iteela dishopo ko thoko go na le airport ko phalape airstrip leng gore ke yone ya ntha mamosadinyana a lenda mo go yone airstrip ya phalape mme e togetswe hela e kgauthanye re a ko ya upgrade-we hela e nne airport e nonogileng e leng gore e ka thusa setšhaba re tsho salakae local government phalape internal roads bageso re thokana le di-internal roads phalape internal roads re tsho moswane tsela e sala e ka e dirwa bogologolo ke kompone go te slidele le gompieno ga ise ikwe be baakangwe e heletswe ke botshelo ga re tsena mo bagwebing ba ba ikemetseng ka nosi ba ba bitswang go te SMME wa bua o le ministera o tsenye batho mo tseleng gore bageso togelang bagwebi ba gwebe mo ditseleng togelang bagwebi ba gwebe ka tshosologo ga ba tsoga di-councele tsone di bua kgang e sele ba ntsha bagwebi mo seterateng nna re setse re sa itse gore tota gate re reye bagwebi ba reng ka gore ba gapana le se wena o se buang le se wena ke itseng gore wa se dumela thata re moswane ke batla gore ke taboge ka sepiti ke tsena ko go ya gore ke go leboge thata ka gore phalape ke toropo retso a kganye re thwagalele re bone gore phalape e nna toropo mme ga ke tsena ko go tsa di-mine ka boego ke batla gore ke leboge ba tshwara pele borre sebetela batswana ba ba neng ba re etelela pele mo di-mining bo ko latotse le ba di-union ba neng ba tshwere borre jack thagale ke re maetsho ditaemane tsa rona di-minerale tsa rona re ga re leng teng ka lebaka la bannaba mme ke batla gore ke leboge thata ke bokopele thata re tautona re duma Gideon Boko Legofi tautona o ileng ya re ha di-BS e re batla go rekisa di-shares tsa rona a tsholetsa lebogo a re ka boammaaruri re batla go reka di-shares tsonetse go le gantsi di-BS e ntshe offera re batla go rekisa ba ba neng ba eteletse ba pele ba re nya rona a gona ga re tsanang teng ebile ga re bate go ikgolega ke re setepe sone seo hela sa gore re be re nnile bodi gore a madi a teng kana ga yo re batla go reka re tshwara go itumelela re tshwara maotwana correctional services hela go na le phologolo ke e retso o uti go ntse go te motho gore a sebe mo bodi gore e nneng o tshwanetse re a ba a sa dira molato ope o a tholotseng 10 years kana o ke re bagetso dioto tsa bogologolo tsa demokraga a re dintsheng re motho hela ga a kile a tsenngwa mo kgolegelong ga a tswa ka o rehabilitatilwe a tsene mo public servicing re se ka ra dira melao e ya sedomokraga bangwe ba ntse ba bua ba re go se ka ga thophiwa UDC ka gore ga e dire ditiro hewe bagetso party ya BCP ke party ya pelo e bothoko hela thata gore ba ne ba re ba batla gore ba tsaye di-constituency tse 31 jaanong di padile yaanong ba tatsa madombi hela apeilwe be ba tshela mmu gore motswana mongwe le mongwe a se ka bona bonta ja UDC hela UDC e dirile ditiro tse dintsi e neetse basadi bagolo tanta bana yo ekeleditse banana allowance ya 900 pula e diretse di-rights tsa basarwa ya re basarwa tsang di-rights tsa lona ke tseng UDC re se re ataka molao wa digitalization gore re batla gore re digitalize lehatshele lona hela sa lona ke go tshela madombi mmu le bona gore madombi a monate pitsa e budule gate batswana ba ko kanana jaanong la re batswana ba seke ba thopa UDC batswana thopang UDC le mo dipalong tse honorable furniture ga gona se a se bua thamalang hela Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Honorable Minister. Wele Tokotata Standing Order 57.1. Mr. Speaker, no sa khalemele furniture abu a jalo ke mo hetola la gone ha ke ba ta itse batswana bargaining council ene se yo di buseditse 4,000 living wage re tsweletse ra re batswana ba ya mogala ebile re dira molao
kore re There is a hetse re point of tsamaya order, kopi Honorable mo to motho hala le gore go apeile mokoto o Minister. monate o tshela mmu mokoto hela Batswana UDC ke yone hela tsela e leng gore e tla le isa go kanana. Honorable Minister, there is a point of order by Honorable Finish. Honorable Finish. Mr. Speaker, ne ke re kana no honorable member o no o le ka go motsenya mo tseleng yano le wa go thasela yano ga ke tsora ke tsamaiso ya ntwe ka o ntse o re gakolla rothe o re tse di gakollo ke ntse ke di tsaya hela seng na ke na mathata le gore o ka nthasela ke ta mo araba ka weekend go tsabo Honorable Minister, o bolela ruri ke go hela mo go diphatsa go ka thasela mo tsamaisa dipuisano yana o ele thoko thata seo eletsana kwa gago yona puso yone ya rona ente reswe e tsentse di-languages mo di-BTV mo radio Botswana e le re se ka ya thopiwa e dirile bonte jo bokana la re se ka ya thopiwa batho bo uta se kalaka bo uta se yei bo uta dipuo tse di harologaneng hela Batswana puso ke ya gona ngwe gape le ntse 50 years le se uta se kalaka mo di-radio jaanong thopa UDC le gona le kano la sehube ke a leboga. Honorable Leader of Opposition. Ne ke go leboge motsamaisa dipuisano ke na le nako ke sa bui ke bilela gore ga re ka kopa re ra mogapi go bua total number of minutes e ke sa buang ke 34,567 minutes me ano le nna ke a kgele le lame ke batla go focusa mo kganyeng e tsibogetsweng ke Minister Chombo on gender-based violence. Maabane ke nnile le sebaka sa go bua le Batswana bangwe ka dikgang tse ba eletsang gore nako e ke tsibogelang puo ya ga tautona ya State of the Nation ke di eteletse ko pele gore ke di ke tshwanetse ka gatelela gore gender-based violence e ne e le go godimo mo re ka reng e tsentse tlhako kgamelong mme re le parlamente mo go tseo tla beng o di kopetse madi go itebaganya le gender-based violence kopo tsa me ga di dintsi mo go kalo ke tla batla go di bua nako yone seolo sa ntlha re le parlamente re se ka ra tsaya gore go na le sekgwa se se reng ticking the box re se ka ra ira sengwe hela gore re tle re ne ra ira re ire ka gore re batla gore go nne le phetogo batla go ha sekai pele ga ke tsena mo parlamenteng ko ofising ya me ne re le ka le ba ke dirang le bone ko ofising go le letsa number e go tweng ke yone emergency number ya gender-based violence re na nayo ke 14655 for 15 minutes ga ya rabiwi ke go parlo na lo tswa ma parlamente lo ileletse 14655 so on paper ra re dirile but a victim o tswa sethabelo wa gender-based violence ga le ka go letsa number ha ile gore ya pala go le motshegare for 15 minutes a ka nya go le ha gare ga bosigo motho a batla go ikopela thuso ra re dira molao o mošwa o itebagantseng le gender-based violence but gone ha kwa utlwa ope mo parlamente o itse gore go a go tla eng mo teng a re boeleng ko ngwaong ya pele e ne re pele ga go dirwa molao go nne le morero o tseneletseng rothe re itse gore kgang ke eng re sologela eng se sešwa mme nna ke tla kopa gore mo molaong o dio dingwe re di ele tlhoko so sa ntlha ke gore yone mme re define ke eng se re se bitsang gender-based violence mo molaong mahatsha a mantsi a akaretse dintlha tse di hetang tse rona re di akareditseng because it's a different forms e ka nna mo re go tswetseng ga physical abuse e ka nna sexual abuse emotional verbal and psychological abuse economic abuse and I want to stress the economic abuse ka gore batho ba le bantsi ba ileng gore mo Botswana ga ke batle go sound ya ka ekete ke rotloetsa tlhalo ka gore ke itse go na le ba rotloetsang gore o itlhaganelle go divorce ga go na le dipharologanyo mme nna se ke batlang go se bua ke gore ga lo setse lo le ha gare ga divorce proceedings mo Botswana go tsaya dingwaga
kgang e sa wele ko makgotleng a ditsheko le ga go sena go tewetse le kgona go tsaya dingwaga yanong go te go emetse go kgaogangwa dithoto. We are creating fertile ground for economic abuse, which is a form of gender-based violence, intimidation, harassment, stalking. All these things are included in some of the statutes. But ha ne re ka ira morero gore re rerisanye sentle ka bophara batswana ba teng ba ba ka thusang ka dikgang tse. Mme se sengwe most importantly, se ne bangwe ba ne ke rara le bone ba siwa ke gore a ko yone gender-based violence in a criminal offense, not a civil matter. A kere ga o bolaile motho ga go te yang go buisanya le malapa o se kiswa ke puso ke nyano ha ile gore le gender-based violence ka ha e tseneletseng ka teng go sa tse tshwetso mo molaong gore it becomes a criminal offense. Ha gona go pega go teng ba ne ba buisanya nna se ntse ke ditse di-case tsa gompieno tse go teng go buisana lo buisane kana motho a re ke boela kganyeng morago le ga o ka bola motho a bo re nyakiwile le rragwe a re bone ga ba ngorege ga o ka ke wa tswa ka diphata tsa monwana. Let's do the same because go mo yanong go re tsentse mo mathateng a seng kana ka sepe. Nna ne ke kopa gore a re lebelele dintlha tsone tseo le mola kana mo Botswana go molato gore e re motho a itse gore ngwana o dirisiwa botlhaswa go gong a bo didimala go teng mo molaong wa bana mo Children's Act section 25. But bana ba bantsi ba itlhalwang ba dirisiwa botlhaswa ga go motho gore o tle go te le mogolo mongwe o sekela gore ene o ne a itse go sekisiwa hela the perpetrator. But ba ile gore ba ntse ba tsere gore go mo ke phitlhela ya lelapa le bona tshwantse ba lebisiwe molao ba seke but ga go iragale. Ke batla go direla ka tse pedi tsa local government. Rona ga ra tsoga ko dikgaolong tse di ko Bokone Bophirima maabane ne go le ko lekgotleng la ditsheko Ministry of Local Government o ithumile kgaolo ya rona. Nna ne ke tsere gore ke party hela ya Tomokaraga ye e reng go na le batho ba se mo molao motheong. Tona wa UDC o tsa go bolella basubi ya gore le lona ga lo mo molao motheong le bonyenyane jone go teng lo budirela ke ba tsileng pele ga UDC ba re lo ka nna le kgosi re le UDC ra lo ntsha ke matlhabisa ditlhong gore re be re lebile puso ya UDC e bata go nyenyehatsa merahe ye mengwe gongwe ke sone se lo ganang go itlhaganella go lebella molao motheo sesha ka gore lo santse lo bata gore ba ba beilweng ka ha mosing dingwaga tse 58 lo di oketse lo setse lo gorogile lo dirile 59 lo skalane lo tsaya gore molato hela ke ba 58 years lo na le bone lo oketsa go dimo ga 58 lo dirile 59 ke belela lo isa go 60 le 61 ka dikgang tsa merae. Council ya ko Kavango e phataladitswe se ka ha molaong ke tona wa UDC wa local government go e phatalatsa ka dithata tsa sena natso re tsere tshwetso ya gore se ka ra kgoteng ya ditsheko re mo kwaletse mme go inelo hela ke dinamane tse ditona gore ba a busa e tla nna ka nako ya bone. Molato wa council ya Kavango ke go buela le batho ba ipelegeng. A society is respecting motho yo ko tlase economically yo gateletsweng ke botshelo e re mmuelela bo tseelwa dikgato lo se tlhogo thata modimo tla lo bona. Procedure. Order, honorable members. I shall now invoke Standing Order 26.2 and suspend the proceedings for exactly 10 minutes. 10 minutes. So, tota ibile lona ba ngwa nka be le sa e gopeng le nna hela gone. 10 minutes.
Please be seated. Honorable members, order. Honorable members, Chief Whip, ke lebeletse list ya lona yana ke bona leta le tsenya di minister ba ileng hore ba mo grouping e discussiwa yana ba ntshe mo teng. They can't debate. They can't debate. They will respond. But respond. Point of clarification, Speaker, on your point. Yes, Honorable Minister of Minerals. Thank you, Mr. Speaker. So that is the focus of our responses, not on what we've presented today. We would like to be afforded an opportunity to also add on other ministries. It just so happened that your new program included our ministries. Thank you. Yeah, I can go to. Honorable Minister, I can go to Gahora. There are 6 of you. So none of the 6 can debate this group. Lonala can respond. If it's a different group, you can. Yeah, Speaker, neker mabane your list. Neker list jaka ne ntse mabane. Ene isa rtsenya so hari kwadisa to debate. Ne re libile list ya mabane eneng isa rtsenya rona. Ne re sa tsengwa this order paper e dula bosigo e supa gore re taborile mo listing tsa tsieno. So never see your maban. Raul Kenewend, I guess you will debate for group 1. More than it is a group 1. Yes, that's coming. That is coming in the afternoon. This afternoon, 𝗥𝗢𝗨𝗇 health, child welfare, and basic education. Yeah, Mr. Speaker. Make it se mabane. Ha re budiwa gore go batla go debate ne le mo di issue tsa youth, tsa transport le justice. Yaano ke tsone tse e leng gore tota
ha re kopa go debate ne re itebagantse le group e neng e le gore ha order paper re dule maabane e ne e sa re tsenya mo go yone ye order paper e neng e supa gore ra presenta this morning e dule bosigo re una re sa bolo go ikwadisetsa tse neng di listilwe previously, Mr. Speaker. Hang on, Honourable Minister. Honourable Minister, remember that the order paper is just if I may put it that way. The timetable which was shared at the time when you were having a seminar, that is what the order paper is following. So, for Group 1, we had Minister of State President, Finance, International Relations, Health. But Health didn't present, so they will present as together with the Child Welfare and Basic Education. Lands and Agriculture also presented. So this is Group 1. Now let's go to Group 2. Group 2, Youth and Gender Affairs, Transport and Infrastructure, Justice and Correctional Services, Local Government and Traditional Affairs, Minerals and Energy, Communications and Innovation. So, we would have had all the ministers present, but because of shortage of time, we had Transport and Infrastructure, Justice and Correctional Services, Youth and Gender, Local Government and Traditional Affairs, Minerals and Energy, and Communications and Innovation. So, because of time, but otherwise, Ngabedi continued as Group 2. So the point I'm making is that Lonaba Group 2, you can debate Group 1 or Group 3. You can't debate Group 2. It clear? Jano, Mr. Speaker. Honorable Shimamona, followed by Mr. Speaker. Mr. Speaker. Honourable Minister of Labour and Home Affairs. Thank you, Mongan.
nane ke batla go suggesta-la go le go nyenyane kore ga re le mo group re le mo groupong gongwe re le 5 se yaka re le 6 yana mme nna ke be ke batla gore ke batla go akgela mo dineong tse tharo not mo go ya me ka gore ya me ka be ke setse ke presentile a go tla go le molato kore kana these are not the same topics but nna ke setse ke presentile to this house anka ke ka akgela gore mme tse dingwe tse tharo tse ke bona ke na le tshwana gore ke akgele mo go tsone ke eng re sa le tello gore go nna jalo because now you have denied me the entire debate, the entire section, which is unfair. Further clarification. Hang on. Hey, honorable members, I was just checking if I was correct in my thinking. Remember that this categorization, it's all from you, the government. After picking the synergy, these are thematic areas. Lona, government. So today we are just following on that. Jano, we will stick to the principle you know. You can debate other categories. One last clarification, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ka luto ibile ka le tlhaloganye mme kana mathata gore nele sa re bolella gore we cannot debate other ministries tse re leng mo categorization in le bona mme kana ha go dimo ga mo ga ke ka re ka go responde dio tsa minerals ebe ke simolla ke debate dio tsa youth gore ke lebile ibile segolo bogolo gore di kgang tsa youth gompieno ke sa bolo go nna ga di ise di addressiwe and nane ke ta ke ipaakanyeditse gore ka go addressa dilo tsa youth le dilo tsa gender re se re tlhalosetswe rona gore ga o le mo groupung le bo se mamang ga o ka ke wa letella gore o debate ke o gona ga ke tsang gore ga ra ka ra tlhaloganya teng because ga e seng go preemptiwe gore go ntse jalo. Mr. Speaker, thank you. It's a 11th Parliament. You have dealt with NDP 12. It's not the first time. Jana Mukhari, you are here. Thank you, Mr. Speaker. At least give one a chance. Point of order. Is it on the same? Yeah. Okay. Yeah, ke go le thusa hela Mr. Speaker. Ha ke itse gongwe ke lebile order paper e parloga. Ha o lebile nako, it's 3 minutes before 12. Me go ya ka order paper by 12 o'clock. Tshwantse go re be re tswala di debate. Ha ke itse go na le variation. Ya no ke bona nako e hileng honorable Monageng. Entirely we are going to exceed 12 o'clock. Yeah, kana ke bua ka order paper. Order paper, Mr. Speaker. Gongwe mo wa hitise variation ya order paper. Kana go jiwa nako ya metlhe bathung. Nya ke ya parliament, comrade. Okay. Yes, Honorable Monageng, in answering your question, what is the last? Ke lucky moments. Mr. Speaker,
Nambe ke le lebogele police stations tse go teng di a go dirwa ko Molepolole. Mme la ha gone tota go lebega e se police stations gongwe e le upgrading gongwe tle tlhaloso e nne teng gore kana ra go buisa dikgotla meetings ga ra tshwana gore re hele gongwe re distorta information because ha ke leba gore ga twe 150 staff houses and police station from 2027 to 2028 estimate ya teng ile 50 million e leng gore 50 million yo ga ke bona a ka nna police station gongwe ke yone refurbishment and all that e be re ka 2028 to 2029 e be nna ya 200 million ya bohelo e be le 2029 to 2030 e le 150 the total being 400 million tota hela ke ne ke re tere ha tona araba a tlhalose yone ntlha e leng gore e mo page 9 a ile gore ke tsere sentle me re ka leboga ha di go ka diragala ke tlhalose gore ko Molepolole la ka leitse re na le di buildings tse dintsi tse leng gore some of them are actually state of the art me ka ga di dirisiwe thata they're idling ha ke tsaya sekai Kontswe museum e le gore gantsi re dirisa for di 𝗣𝗏𝗏𝗏 cultural event go tsweng ha after di 𝗣𝗏𝗏𝗏 ha nko go nna le sepe ko this big museum o mošwa o e le gore ka ke bua a state of the art e na le kitchen le a ke tla re kitchen gore go apelwang teng ra ko nya me go na le loko la sekgowa go go apelwang teng mo go tona go na le amphitheater go na le building e tona e le gore ke yone tla beng e supa dio tsa museum ene ke letso ke gore gape a thobolo ye go sa leng go twe e kwa Afrika Borwa ene re dirisa bo 𝗜𝘃𝗏𝗏𝗄 ba e dirisa go lwa le maburu ya kanono a government a thuse re lekile re le bakwena re lekile go elatela me go nna le maretshwa a government a thuse gore thobolo yo ya kanono e boe e go tsana ko museumong mo se sengwe ke metsi a ka le itse gore rona tota re bolwa ke lenyora ko Molepolole lenyora le ile gore e relaxa me ke tsana ko secondary school bogolo bo ke se ya no go ke na le bana ba bana metsi na ntsa so ko Molepolole me go mpie ko ha ke ema ka dinao ka gore e ne le ngwadi o tsene ke ipapatsa ke re nna itle ora ke tsana mo parlamente metsi a nneteng ke swabile nko go gaisa molomo ha ke a go bolela gore tota mme metsi ga nke a nneteng re le bakwena re ithoboge gore a tla nna borago ga ngwaga tse pedi mabaka ke a utlwa ka gore ga go tlhokala bo 3 billion gore go ntshiwa di-pipe tse di gagaretse tse di ka tlase ga lehatshe tse e leng gore di rusitse mabaka ra a utlwa mme ha e le gore go tla tsaya ngwaga tse pedi gore bakwena ba bone maitsi ke gore go bone gore meanwhile ka nako e sampe go senkiwa madi go ka dirwa eng a go baosiweng ka gore government a thusa council e thuse go baosiwe ka gore motswana hela o sa berekeng ga ka kgona go reka metsi a reka metsi go a tsenya mo dijojong a reka ka bo 200 bo 300 bo 500 me ke be ke ka bua gape ka sports complex se leng gore sa go ke tsona sa go agiwa ampo sa go ba ka mo million e o kere a gongwe go tlo go nne le tlhaloso tsa gore go a go diragalang ko Molepolole ka sports complex ha ke tswelela ke ka kopa gape gone gore a government wa UDC ka re mo itseng ka teng ka re mosolohelang gore a go dira dilo tse di siameng a tsenelele a thuse sometimes intervene mo dilong tse e leng gore ko metseng la gone metse e tshwere ke local government me gona ha dio di sa tsamaye sentle government must intervene and assist
ke bua yana ke gopotse ga Modubu landfill e leng gore ke kotsi mo matshelong a batho. Council e lekile ya Kweneng e lekile, mme kana this is a regional landfill e leng gore le tsa Gaborone di isiwa gone ko Matlakala. Yaanong landfill eo la ha e le ditlhotlhomiso tse di ka ga molaong di supile gore e borai mo bathong a governmente a bone gore go ka dira yang. Go na le outcry hela tota ka yone, mme gape ebile yone landfill e kana ke yone ne re ntse re bala mo dikganye gore e ka re corruption e diragetse go rekilwe machine wa 12 million, mme ha go checkwa go itela gore ke second hand. Yaanong madimabe ke gore ha case ile ko court, council secretary o mošwa o e leng gore o leka go lwantsha yone tshegetso setšhaba se a ba suspendiwa, mme ke itumela gore at least o buseditswe PSP na intervene o buseditswe. E nngwe ke yone e nne Honorable Kana bua ka yone ya company ya Kweneng District Venture. Ne tsore ya ge mmolo hela wa bo 700 million, mme gompie kwa ha tsore ya ge teng gona ha pele ga bidi ya fomo mo go ditshane yaanong go ntsela mme madi a le mantsi a dirisitswe. Go nna le bagobi ba ba emisitseng e be tsa 5 years e sekiwa government a intervene ka gore tota hela la bohelo e nna mathata. E nngwe ka buang ka pela a kana kwa metšha ke yone ya bus rank, gore le yone a government a intervene ka gore bus rank e agilwe ka bo 100 million, mme sa le nna case e sengetse re bo 8 years bo 9 years. Ha ile rona re le Bakwena re palelwa ke gore re rarabolle a government a tsena a thusa, mme ebile yone bus rank e gongwe ka gore activities are not there, and that's why e nna ka ntse gongwe re leke gore ba transport ba Department of Transport ba ye gona di office teng go tle go simolola go nne le di activities tse e leng gore yaanong bus rank e ka kgona gore e bereke sa bohelo ke itumela nontse go sa bone. Thank you, ke a leboga Mr. Speaker. I now call upon the Minister of Transport and Infrastructure to reply to the debate. Honourable Minister, you have 10 minutes. Yeah, Minister of Youth and Gender Affairs. Ladies first. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsana go go dumedisa batotegi mo ntung e. Ke lebogele dikgakgelo tsa bone tsotlhe. Me Mr. Speaker, ne nka be ke itumetse thata ha ne go nnile le tshono ya bana ba eleditse gore ba ka bua thata ka dikgang tsa banana ka gore ha ke a itumella gore ga go akgela thata mo go tsone, mme ke ne ke eleditse gore ntuye e tse dikgang tsa banana ka mahatha, mme le ha go ntse yalo le ka tlhwagalo. Mme le ha go ntse yalo Mr. Speaker, ke ta simolola ka dikakgelo the Shadow Minister of Youth and Gender Affairs, Honorable Furniture, o neng tota ene o buile ka gore ha dithopo di ta go ska ga thopiwa, mme ne ke eleditse le ene gore ke a go utlwa thata a lemoga all the work that we're doing and intending to do as well towards youth employment. Ke yone kgang e leng gore go ne go lebega sa itumelele thata le thoko la ditiro la banana, mme ke setse ke buile Mr. Speaker gore re tabe re na le yone youth employment strategy e leng gore I've already presented to this honorable house. Mme le ha go ntse yalo throughout these debates, I have stood on this floor of parliament to speak on mainstreaming. Re maphata othe di ministries othe dia go nna le di youth and gender assessment e be ba lebella gore letseno la banana le la bomme la go tswa ha kae mo maphateng ao. Ke tsa gore ke ne ke ha some examples even with the Ministry of Transport and Infrastructure. Gore ha go ntse go tewa refurbishing government buildings jalo a banana e nne bona ba ba hirwang mo ditirong tseo, gore ha re raga ditsela jalo a banana e nne bona ba ba hiwang tshoneo, gore everything that is centered around development is not just development of infrastructure, but it is indeed job opportunities. Mme ke ta garela ka yone ha ke tswala Mr. Speaker, ke tsene mo go ya ga Honorable 𝗣𝗥𝗏𝗏𝗏𝗏
o neng a kopa youth centera le market centera ya bomme ko Shoshong e ba boa a kopa gore re baakanye yone policy eo ya banana, the youth policy. Ke re di centera tse mototegi a di kopang ke tsaya nako e gore keletso ya rona re le lephata re eletsa go bona Botswana e leng gore o na le youth center across Botswana in every district. There are budgetary constraints with the incoming NDP. Mme re le lephata re tshwaragane thata with the private sector. An example is our youth center e leng gore go gantsi e leng gore yone e re thusiwa go e baakanya ke ba 𝗣𝗂𝗃𝗏. Re tsweletse le go tshwaragana le the private sector gore le ha budget yone ya ga governmente e seyo for youth centers across the country, go na le just targeted areas. Re eletsa go bereka thata le batotegi to identify private sector in those locations. Ebe re mobilize go netefatsa gore ba re thusa go ka baakanya di centera tseo. Ke tsaya gore mo nakong e sa Clarification. I yield. Clarification or Minister Motsamai? Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re minister a gongwe a tlhatswenyana hela gore a dikgaolo tse di tshwana le bo 𝗤𝗏𝗃𝗏 ke dingwe tsa dikgaolo tse di targetilweng thata go neelwa di youth center. A tlhatswe gore ba 𝗤𝗏𝗃𝗏 ba utlwe tota sentle. Ke a leboga. All right, Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsaya gore mototegi o bua a lebile lone lenaneo la di youth center tse e leng gore di thopilwe. Ke tsaya gore ke aka a ba tlhalosetsa ko 𝗤𝗏𝗃𝗏 gore ba go gakologelwa. Mme le ga go ntse yalo ke ne ke re for all of those that have not been specified, ga re helle ho intention ya rona ke gone gore re berekele the private sector go netefatsa gore in all the districts go na le di youth center. Go na le kgang yone ya the youth policy. Mototegi, you'll be pleased to know that in this upcoming session of Parliament, the revised National Youth Policy, and we look forward to your contributions and so on and so forth, 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄 by this Honorable House. I now speak to the Honorable Leader of Opposition, Mr. Speaker. O e leng gore tota tshwenyego ya gago e tona ke yone dikgang tsa kgokgontsho. Ona simolla ka the call center e a tlhalositseng gore ga ya arabiwa. The call center that he speaks to is run by one of our partners, the Botswana Gender-Based Violence Prevention and Support Center, ba e leng gore ba supportiwa ke lephata la rona ya ka re thola re ntse re thusa ba di sheltera. Mme ke tsaya gore re ta go bua le bona ga re tswaga. Mme ke bua gape gore ke ne ke a tlhalosa gore ra go nna le a referral system e leng gore ra go e resuscitate. Referral system e kile a pilotiwa ko Shorobe and 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏, and it is an answered prayer. Re eletsa gore Batswana ba kgone go letsa e ba accessa di services tsotlhe. Maybe this is to complement e leng gore ya go tapele ga yone e leng the one-stop service center ko e leng gore Batswana ba go na le access to all the services, health, ba sepodisi, ba justice, ba tshidilo maikutlo, ba di sheltera, jalo in these one-stop centers. Hallucination. Yeah, the ministry. Hallucination. I yield. Elucidation on Baron. Gongwe ke go tlaleletse ho mo kganyene e bua ke mototegi mo leader of opposition gore yone ya call center a gakolole batho gore ba e dirise ha bana le mathata ba ska ba e dirisa e le go lekeletsa kana go tshameka ka gore ha ba ka ira yalo ba tla kganela batho ba e leng gore ba na le mathata. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga mototegi. Mme ke tswelle Mr. Speaker ke re ka nako ga ya nkema sente. Ha re ntse re bua ka tsone dikgang tse tsa kgokgontsho. Ke setse ke buile ka the referral system e leng gore re eletsa gore re resuscitate di one-stop center tseo mo Botswana. Re tswelle ebile re supportele tsone di sheltera to expand our shelters. Mme gape ke tlhalose ka ya the gender-based violence legislation. Mototegi o na kopa gore go consultiwe. I think he was under the impression that we are drafting it without consultation. But Mr. Speaker, this is a bill that will be widely consulted.
and we are intentional about that. We know that it's very urgent. As much as it's urgent, we need to create that balance. Mr. Speaker, our consultation plan bata e tsenya mo maranyaneng gore batswana ba bone gore ba go consultiwa kae jang leng. This consultation plan, as I'm holding it here, Mr. Speaker, I must note that we've already consulted this honorable house through the Parliamentary Caucus on Women. Ke bona ba ileng gore re simolotse ka bone re lemoga gore badira molao ba tshwanwa ke gore ba rerisiwe. Re simolotse with the Parliamentary Caucus on Women. Mr. Speaker, we are continuing to engage the general public. We'll be consulting CSOs, NGOs, political parties, women's leagues, ex-offenders, makanselara, learners with disabilities and special needs, borre, survivors, perpetrators, including 𝗣𝗂𝗄𝗏𝗍𝒑, experts, prison, education, local government, health, jalo jalo. Children's Council, Parliamente, jalo jalo. Mr. Speaker, le ha ke ne ke presenta ke ne ka tlhalosa gore keletso ya rona re setse re tsentse kopo to this honorable house gore re chote dikgang tse le Parliamente sa le re na le keletso eo to also build capacity ka gore dikgang tse are very subjective and very sensitive. Ya nong re eletsa gore ya ka Parliamente ba ntse ba tsamaya mo Botswana ebe go tsamaiwa go na le that knowledge of gender issues, deep appreciation of gender issues, gore re netefatsa gore every information that we gather ke eleng gore ya gore thusa in this bill. Me gape Mr. Speaker ke tlhalose gore o kopile gore the definition should be extensive, and that is the very purpose of this bill, to ensure that violence is not just covered when it's domestic. Gore violence mo maranyaneng, economic, psychological, jalo jalo, re di lemoga e le kgokgontsho. Mme dikakgelo tsotlhe tsa batotegi will definitely be incorporated into the bill. Yaanong, Mr. Speaker, I am concluding by saying gore le ha go sa buiwa thata on the youth issues, the ministry remains committed to creating jobs for young people through, as I've already mentioned, the youth employment strategy. Ke gatelele kgang e leng gore ke gateletse be ke hitileng ke bua ka the 20% procurement quota that is reserved for young people, women, and persons living with disabilities. Ke gakolle my dear colleagues to ensure that ka nnete 20% do ihua banana bo mme le ba e leng gore are living with disability. Mr. Speaker, the youth policy ya ka gore ga montunge yone ke letsa yone ke go roketse 20% eo. Me aka ke lemoga gore batotegi are very passionate about creating jobs. Ke tsa gore it's something that they will support. We continue to be committed to mainstreaming. Re letsa gore di fund tsotlhe tsa ga government di itemogele all the needs of young people and to ensure that they are adequately addressed. I thank you and I so submit. Procedure. I move for the approval. Mr. Speaker, I therefore I now request that the proposed estimated cost of 650,300,000 pula be approved for the programs and projects and stand part of the 12th National Development Plan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable Minister of Transport and Infrastructure. Procedure. Procedure, Honourable State Minister of Communication and Innovation. There is a procedure by Honourable Nthaile. Mr. Speaker. Mr. Speaker, can I kere o re tsenye mo tsele, Mr. Speaker? Kana batho ba Gaborone North ba nthumile gore ke tle go nna le seabe go baakanya NDP 12. So go na le di project tse ba dumelang gore di strategic and very important tse di sa reflecting mo di submissioning tsa di ministry. Jano procedure ya Mr. Speaker e ke kopang gore o nkgakolle gore o nthuse gore ke batla go invoke standing order number 97
se se buang ka go baakanya go amenda NDP 12. Honorable Ntaile, potso e ke e boditswe gangwe le gape mme ke ne ka e araba. Let's start here. When we began this process, NDP 12, this was during the winter bill meeting, if you recall. The process started there. So the leader of the House moved a motion, a procedural motion. We also suspend standing order 95, 96, and 97. Right? For the purpose, the 30 days after tabling, and the 16 days, 8 days debate. Then on the amendment, Abar, officer the planning commission, is open to suggestions. So the import of suspending standing order 97 was not to restrict you to move amendments, but to make it much more easier for you to move those amendments. So ke tsa re thalositse ha re le ko seminar re thalositse ha re le ko General Assembly re thalositse le mo house jano mme bile tota ke wena o ka bo supa tsela o le government o ka bo ga kolla ba se mo khudutha mageng gore kana re tsamaela ko motsugo mme ke bona o ka ra ke le bone but ha ke tsora mme ke a go thusa kana ke go complicate la the matters. Ke lebogela tlhaloso ya gago, Honorable Mr. Speaker. However, Mr. Speaker, I strongly believe my request for your intervention gore ke khone go invoke 97 still stands. There's nothing that stops me from doing that, because NDP 12 is being debated in Parliament as we speak, and that's what 97 says. So nane ke kopa yalo, Mr. Speaker, gore are sekaseke o re gakolle sente mo go yone gone ke a go utwa gore wa re. My suggestion to you is to speak to the minister responsible, so that you find a better way of getting your views across. I get to remember that we have said that this is a working document, and that the final document that you will approve will be the product of extensive discussions and submissions. Procedure, Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure. Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Hey, hang on. Procedure. Hang on.
Procedure, Mr. Speaker. Where is the procedure coming from? Procedure. Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, I'm pale. Honorable members. Honorable Ntaile, so let's assume that you had not suspended 97. It would require 3 clear days notice. I get given on any intended amendment to the NDP. And then what will also apply would be the part on if your amendment will have an effect of increasing the total estimated cost, it will not be permissible. Such that you would have to say remove project A and substitute it with project B. So that is what will be permissible. So because of the provisions of 97.1 and how you would be encumbered, it was suspended. And then the provision by the minister was extended, which my thought was that you were pursuing that line. I don't want to go to the argument of collective responsibility, because what is being discussed here is a government document. I don't want to go there. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Procedure. Let me hear you, Honorable 𝗃𝗃𝗏𝗏𝗃. Then Honorable 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this discussion renile nayo after disclosure ya hore bakaodingwe have met abe ba leka hore way forward e ka nna eng. And our suggestion more parliamenting, at least from this side, was that kana goloha go lebega go na le some gray areas. Can we go to the General Assembly and discuss the gray areas, have a way forward that is common to all of us? And Harrisateri Dumalani found each other. Then statements like presentation like Yaha Honorable Ntaile will not prevail, because from here, what are we doing going forward? Because this is a draft. And a draft even from the districts. Halo honeha, ha go clear gore a ke atisa a ke antsha ha ke ntsha ke tisa given this tight schedule. So the General Assembly would help us a lot in going forward on this matter, Mr. Speaker. I hope. Procedure? Yes, I think by State President that General Assembly will be organized so that we iron out these issues. Let me take Honorable Ramahapi and then I'll come to Honorable Mutasan. Mr. Speaker, procedure ki buanye ga se gore wena gongwe ka go ga o tsamaise sente. O tsamaisa sente ano ke bona o ka re gongwe o eta o tshaba go gakolola ba ga rona ka kwano. Kana tota ka ha molao jaaka document e tayana e tswa go government. So ha gona minister o pehela kana assistant minister o pehela yo ka tang ha ba re ya no nna ke kopa go sutisa ke tsa gore ba ga rona bothe ba tshwantse re se re se itse la ha ile gore ke ka tswa gongwe ke sa dumelane ka sepehela ka tsamaiso ga ra tshwanna gore re ka dira jalo khanya collective responsibility tsana gona. Not only that, pampire ke ha government bo minister bothe ka no tsore ba defend ka gore ke a bone se se leng teng hela e ka re gongwe mo khanye tshwana mo General Assembly ka gore hombi ba le teng ba le ka go tlhaloganya botoka ka gore tota ke bona ba tanka this document from the cabinet kwa. So ne ke re gongwe khanye Mr. Speaker e re la ha re gakolola jaaka ke ntse ke bona gore mme gona wa re gakolola gore gongwe ta togana go ka re e le rona gape re gongwe o re jesisa ka ha mosi kana mathata a rona ke tsa gore ko ona gore ka hare ma parlamente ka hare bo minister me tsamaiso hela yone ga e lete go thelele ke tsa gore musilene wa re le bontsha tshega re go buisa go thata
tota e ntse hela jalo Mr. Speaker na ne ke re o ke gakolle le ba bangwe le ba ba iseng ba kgele gore rona ka kwano re le bo minister a gona se re ka se dira ke a leboga se me kana ke tswa kgakala ntse ke e gakolla. Even in the previous parliament, I've seen some challenges with regards to this concept, collective responsibility. There's a constitutional convention derived from the Westminster style. For Lonai's government members, you are accountable as a unit. You are accountable as a unit, meaning that all ministers must publicly support whatever government brings here, unless they resign and become ordinary MPs and then become free to. So it's a basic principle that I thought you all understand. But the matter raised by Honorable 𝗤𝗃𝗏𝗍𝗃, I know it's a matter that has been bothering a lot of MPs. But as I say, I've tried to deal with this matter. Alele seminary, again, re-explained. But as rightly said by Honorable 𝗤𝗃𝗏𝗍𝗃, because we are moving towards a close, we need to know, now that this was a working document, there have been debates, there have been suggestions, and possibly there have been submissions. Now, what will be the end product that this parliament will approve? So that one I entirely agree, and I believe Bas State President Tabare did say they will advise, and the sooner they advise, the better. Thank you, Mr. Speaker. Nyami, o tlhalositse tota ebile Honorable 𝗤𝗃𝗏𝗏𝗍𝗃 o tse re thata ma go kwa nne ke batla go bua ka one. Now, my main problem ke gore since this is a working document e leng gore re santse ka ha tshwanelo re tsaya gore re santse re ka bankanya mo go yone. Kana mme ke belela gore kana procedure ra gone yana ha bo tona ba ntse ba ema re ntse re re it's an approval of what they have presented. That means how to approve it, we can't go back and change gape kganyate. So tota this thing has to be made clear. Kana botona ka tona ra mogapi a bua ya ra ba khobeletse di project ko di kgaolong tsa bone ba di iphile yaanong rona ga gona di kana ka ke bua le wena in my constituency there is not even a single project Order, the next 5 He's standing years on a point of procedure. nakar order Kana o ka re o ntlhabetse di tlhabo yaanong dio tse Point di of ntse order, Mr. Minister. Speaker. The biggest problem ke gore the biggest problem Awele ka ke gore ha re ntse re Honorable Motsamai ke mo flowing ke a bua tlhe mona stop disturbing me kante Honorable Mutausan, address na kwano, forget about him. Akia monela flow. mora switch mic off kana ke teng a khela ke hapana le batho Mutsamai, tima microphone. Tswelela Honorable Mutausan. Kanye Minister Honorable Speaker wana we tshwere sentle and the way we banka teng kana we tlhaloganyang ka tele ka no ntsole ka go tlhalosa ha re le ko workshopong I dumalana le se rona ra akanyang gore e tshwantse gore e nne sone. But now that we are approving as ministers presents gora gore ya no tabe re heditse dikgang. So na tota ne ke kopa gore let's go to the General Assembly and work out on this thing sentle hela re ke re go bua sentle ga gona ka 5 years aka wela constituency yo hela not even one village go irua sepe mo go yone di kgaolo tse di tshwana le tsa rona ya yana o ka re kana go irua ka gore nna ke wa dom kra ga yana ke timiwa di tlhabollo ka bo so na ke kopa gore let's go to the General Assembly re go baakanya dikgantse ga go fair and it's not going to do justice to our communities ha ile gore jaanong di project di tabe di neetso batho ka lephata le go dirule ka lona. Mr. Speaker, let's go back to the General Assembly first. The need for General Assembly, as it is in my understanding, Hali debate these matters. I didn't see the present to the chapter. Level the hit is that's not fait accompli. My understanding is that
this constitution allows you to regulate your own procedures. Again. And in regulating your own procedures, le kwadile bukana ya di tsamaiso. Le kwadile bukana ya di tsamaiso. Me bukana yone ya di tsamaiso e ntse ya le leta hape le ma parlamente gore ha le bonang e ka nna se kgoreletsi le ka segela ha thoko le ka dira sepela se se ka le khontshang gore le hitelle maikelo a lona. Jano this NDP I'm mindful of the parliament since the change of government, first and foremost. And that is the first NDP the current government. Ya le gore le tatsa malentse le ga kollana le gore le dire jang. Ya ne ke sonse kereng ona motausan na ga ke dumele gore mabati a tswetswe as the Minister for State President has indicated are le ko seminary. So my belief is that Halileko General Assembly leta buisana le gore ke eng se se ka kgonegang gore se tsene ke eng se se ka se kgonege gore se ka sa tsena. At the end of the day, I'm sure we all appreciate gore this document, as I say, ke document ya government, and whatever final product it tswa mo goreng the majority, but this is what we agree on is the final document. But as I say, so let's hope for that bipartisanship, co-general assembly, let our well. Mehalesa welani la itse gore tsamaiso ke are launching.